අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිණී ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩසටහන් මාලාවේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය තොග පාලනය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා inventory control. Okay, so firstly we'll identify what is this inventory. මොකද්ද මේ තොගයක් කියලා කියන්නේ කියලා. Okay, ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 2 LKS 2 අනුව අපි තොගයක් කියලා අඳුනගන්නේ ව්‍යාපාරික පවතින නිමි තොග, ඒ වගේම නොනිමි තොග, ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය කියන්නේ raw material, work in progress and finished good. Okay, so next we'll identify what is the importance of this inventory for a business. මේ ව්‍යාපාරයකට තොගයක තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? ඔයාලා දන්නවා අදින දුවපතේ තොගයක් අතර පස්සේ ව්‍යාපාරයක මේන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ප්‍රධාන ආයෝජනය. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දිගටම කරගෙන යන කන්ටිනියස්ලි කරගෙන යන අපිට අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තොගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කස්ටමර්ස් ලාගෙන් ඒ කියන්නේ අපිට එන පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇනවුම් ටික අපිට නිසි කලට වේලාවට දෙන්න අපිට ප්‍රමාණවත් තොගයක් අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩාක් වැදගත්කම් තියෙනවා අපේ ව්‍යාපාරයක තියෙන තොගය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ මේ ඊළඟ පරිච්ඡේදයේ මගින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න තියෙනවා what is inventory control. මොකද්ද මේ තොග පාලනය කියලා කියන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම so there are some features of this inventory control. මේ තොග පාලනයේ කොටස් තියෙනවා අපි කතා කරනවා ordering, receiving, purchasing, issuing and storage method. ඒ කියන්නේ තොග ඇනවුම් කිරීම, තොග ලැබීම, ඒ වගේම තොග මිලදී ගැනීම, ඒ වගේම තොග නිකුත් කිරීම සහ ගබඩා කිරීම. මේවා තොග පාලනයේ තියෙන main activities, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කාර්යයන්. ඒ වගේම centralized and decentralized storing, ඒ කියන්නේ මධ්‍යගත සහ විමධ්‍යගත ගබඩා කිරීම, ඒ වගේම periodic and perpetual stock taking අපි දන්නවා තොග ගණනය කිරීම කරනවා. ඒ වෙන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම inventory related cost තොගේ සම්බන්ධ පිරිවැය. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර ආයතනක ප්‍රධාන අරමුණක් තමයි තොගේ සම්බන්ධයෙන් වෙන පිරිවැය අවම කිරීම. inventory cost එක අඩු කරන්න අපි කතා කරනවා තොග ගබඩා කිරීමේ පිරිවැය සහ තොග ඇනවුම් කිරීමේ පිරිවැය මේවා කොහොමද අපි අවම කරගන්නේ. Okay, so those things we are going to discuss and inventory control levels and EOQ. Okay, economic order quantity. ඒ වගේම අපි inventory control levels කතා කරනවා, minimal level, maximum level, reorder level මේ වගේ දේවල් කතා කරනවා අපි මේ inventory control chapter එකේ යටතේ. ඊළඟ inventory valuation. inventory එක කොහොමද value කරන්නේ? ඔයාලා දන්නවා LKS 2 ප්‍රමිතිය අනුව අපි තොගයක පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධය දෙකෙන් අඩු වගේ සලකනවා අපි කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ cost or net realizable value දෙකෙන් there is a minimum value we need to consider when we are going to account those things. So we are going to discuss those things as well. So how we are going to value our inventory. And the FIFO, LIFO and the AVCO method, normally sometimes people are calling WAC method, weighted average cost method. So now we are in this chapter we are going to discuss how we are going to issue our inventory. FIFO, first in first out method, LIFO, last in first out, AVCO method, that mean cumulative weighted average pricing method. So those things we are covering under this inventory control chapter. Okay, firstly we are moving to inventory control. What is this inventory control? So in this first part basically we have theory part, so you have good understanding of the theories and also finally we are going to do some calculation as well. Okay, so in here you can see the inventory control toga palane. Okay, inventory control includes the function of inventory, ordering and purchasing, receiving goods into the store, storing and issuing inventory and controlling the level of inventory. Okay, so in here, okay, so inventory control, so තොග පාලනය යනට අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් තොග ඇනවුම් කිරීම. Okay, ordering and purchasing, ඇනවුම් කිරීම සහ මිලදී ගැනීම. ඒ වගේම receiving goods into the store, අපේ store එක ගබඩාවට තොග ලැබීම සහ storing and issuing inventory, තොග ගබඩා කිරීම සහ අපි අපේ issuing, that mean issuing mean we are issue our inventory to our production, නිෂ්පාදනය සඳහා අපි තොග නිකුත් කරනවා. ඒ වගේම controlling levels of inventory, ඒ කියන්නේ තොග මට්ටම් පාලනය කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි
කොයි අවස්ථාවේද අපි තොගයක් ඕඩර් කරන්න නැත්නම් තොගයක් ගත්තට පස්සේ ගබඩාවක අපේ තොගේ තියෙනවා. එතකොට අපි නිෂ්පාදනයට ඉෂුව කරගෙන යනකොට ප්‍රොඩක්ෂන් අපි තොගේ ඉෂුව කරගෙන යනකොට අපි තොගේ අඩු වෙගෙන යනවා. අපි දැනගන්න ඕන අපේ ව්‍යාපාරයක් විදියට කොයි අවස්ථාවේද අපි තොගයක් ඊළඟ තොගය order කරන්න ඕනේ කියලා. Okay, so then we have to identify what is the level we need to reorder our new stock. Okay, those things we have to cover under this chapter as well. Okay, so these things we are calling control the level of inventory. තොග මට්ටම් පාලනය කිරීම. Okay, so as we discussed under LKS2 තොග ගිණුම් කරන ප්‍රමිත ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක දෙක අනුව so we are classifying inventory as raw material, work in progress, in here spare parts and the finished good. Okay, so those are the classification. That means තොගයක තියෙන ප්‍රභේද. Okay, අපි මේකට කියනවා තොග වර්ගීකරණය. අමුද්‍රව්‍ය නොනිමි තොග WIP කියලා කියනවා නොනිමි තොග. ඒ වගේම අමතර කොටස්. අපේ මොන හරි තියෙනවා අපේ නිෂ්පාදනය කරගන්න අපි මැෂින් වලට දාන ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඒ කියන්නේ මොන හරි කන්සියුමබල්ස් ඒ වගේ කියන්නේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් මැෂින් වලට දාන මොන හරි බඩු තියෙනවා නම් ඒවා අපි කන්සිඩර් කරනවා ස්පෙයා පාර්ට්ස් ෆිනිෂ් ගුඩ් නිමිතොග ඕකේ නිමිත ද්‍රව්‍ය කියන්නේ අපි අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අවසාන අවුට්පුට් එක අපි කියනවා ෆිනිෂ් ගුඩ් කියලා. Okay, so this chapter concentrated on inventory control system for materials, but similar problems and consideration apply to all form of inventory control should cover. So control should cover the following function. Okay, so මේකේ අපි තොග පාලනය ගැන තමයි අපි inventory control system එකක් ගැන තමයි මේකදී ගොඩක්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ තොග පාලන පද්ධතියක මොනවාද මේන්ම වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. The ordering of inventory තොග ඇනවුම් කිරීම ඒ වගේම තොග මිලදී ගැනීම තොග ලැබීම ඒ වගේම ගබඩා කිරීම සහ the issue of inventory and maintains the inventory at the most appropriate level. Okay, ordering inventory තොග ඇනවුම් කිරීම the purchase of inventory තොග මිලදී ගැනීම තොග ලැබීම අපි ඕඩර් කරාට පස්සේ අපේ ගබඩාවට අපේ තොගය හම්බ වෙනවා. The receipt of goods into the store and storage අපි ඒ තොගය ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපේ ගබඩාවල අපි ඒවත් ටික ස්ටෝර් කරනවා ගබඩා කරනවා store and finally we are issuing the inventory and we are maintain the inventory at the most appropriate level. හොඳ ප්‍රශස්ත මට්ටමක අපේ තොගය තියා ගන්න ඕන අපේ පිරිවැයකන් තොග සම්බන්ධ පිරිවැය අවම කිරීම සඳහා. Okay, so qualitative aspect of inventory control තොග පාලනයේ ගුණාත්මක පැති. Okay, මොකද ඇයි මේ තොග පාලනයකින් අපි මොනවාද ඇත්තරම මේ මොකද්ද මේ තොග පාලනය කරන්න හේතුව? දැන් අපි මේ තොග පාලන inventory control කියලා අපි කතා කරනවා. ඇයි මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ ව්‍යාපාරයකට? We may wish to control inventory for the following reason. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපි තොග පාලනය සඳහා ව්‍යාපාරයක් පෙළඹෙන්නේ. So the reasons are holding cost of inventory may be expensive. තොගයක් ව්‍යාපාරයක ඒ කියන්නේ ගබඩාවක තියාගන්න පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? තොගය වැඩි වෙනම අපි තොගයට ගන්න ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවන්න ඕනේ. තොගය බලා ගන්න කෙනා කියන්නේ සිකියුරිටිස් ලාගේ ස්ටෝර් කීපර්ස් ලාට පඩි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම තොග හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පිරිවැයන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි කතා කරනවා one by one. Production will be disrupted if we run out the raw materials. දැන් හිතන්න ඒ වගේම ස්ටෝර් කිරීම ගැන මම කලින් කතා කරා. දැන් මේකෙදී අපි කතා කරන අපේ තොගයක් නැති වුණොත් ව්‍යාපාරේ. අපේ තොගේ දැන් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් ඕඩරයක් හම්බ වෙනවා. So we have received the customer order and we need to start the production but we haven't the relevant raw materials. අපිට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නැහැ අපේ ගබඩාව ඇතුළත. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ production එක ඔන්න disrupted වෙනවා. So අපේ production අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නවතිනවා. ඒ වගේම අපේ customers ලා dissatisfied වෙනවා. Okay, so then එයාලා අපේ ඊළඟ orders ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා there is a very much important we are going to control our inventory. Okay, unused inventory with short shelf life may incur unnecessary expenses. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය නිසා සමහරවිට අපේ පිරිවැය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තොග හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නිසා අපේ පිරිවැය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ හේතු නිසා තමයි මේන්ම අපි inventory control system එකකට ව්‍යාපාරයක් يعني තොග පාලන පද්ධතියකට ව්‍යාපාරයක් යොමු වෙන්නේ. Okay, okay, in here if manufactured goods are made out low quality materials the end product will be
low quality also. අපි manufacture කරන materials low quality එක කියන්නේ අපි order කරන material low quality වුණොත් අපේ output එකත් ඒ වගේම output එකත් low quality වෙන්න පුළුවන්. It may therefore necessary to control the quality of inventory. අපි කොච්චර තොගේ තියාගත්තද නම් අපි අපේ inventory එකේ quality එක අපේ raw materials වල quality එක හොඳ level එකක තියෙන්න ඕනේ. If not our reputation is goes down with the customers. අපේ තියෙන කීර්තිනාමය අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන කීර්තිනාමය අඩු වෙන්න පුළුවන්. Okay? හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ the ordering, receiving and purchasing, issuing and storage methods. අපි කොහොමද අපේ තොගයක් ඇනවුම් කරන්නේ, කොහොමද තොගය අපේ ව්‍යාපාරයට හම්බෙන්නේ, ඒ තොගයක් කොහොමද අපි මිලදී ගන්න, ඒ වගේම issue කරන්නේ, ඒ කියන්නේ අපේ production එකට අපි කොහොමද issue කරන්නේ, and finally storage method කොහොමද අපි අපේ තොගේ store කරන්නේ අපේ ගබඩාව තුල, storage එක කියන්නේ අපේ warehouse එක තුල. There are some methods. Okay, firstly we are going to discuss the ordering and receiving materials. Okay, every movement of material in a business should be documented using following as appropriate. Okay, purchase requisition. So there are some things you have to remember. Okay, purchase requisition. Okay, in here සිංහලෙන් අපි කියනවා ගැනුම් අධියාචනය. Okay, ගැනුම් අධියාචනය කියලා කියනවා purchase requisition. So in here next one is purchase order. Purchase order mean මිලදී ගැනුම් ඇනවුම and good receiving note. So there is a very famous thing, GRN. Sometimes you may heard that GRM, good receiving note, and material requisition note. Material requisition note, MRN. So and also material transfer note and the materials return note. So those things we are going to discuss one by one. So those are actually related to the inventory movement of a business. තොගේ movement එක කියන්නේ. කියන්නේ තොගේ චලනයන් සඳහා මේන්ම documents ටික තමයි මෙතනදී මේ කතා කරන්නේ. Okay. In here we are moving to the documents. First one is purchase requisition. Okay, purchase requisition mean සිංහලෙන් අපි කියනවා ගැනුම් අධියාචනය. Okay, ගැනුම් අධියාචනය කියලා කියනවා. මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? The current inventories run down to the level where a reorder is required. The store department issue a purchase requisition which is sent to the purchasing department, authorizing the department to the order further inventory. So before when I move into these documents, I will draw a little chart for the understanding purpose. In here, think about this is your business. Okay, this is your business. So in this business you have the warehouse. Okay, so think about this is your warehouse. Okay, this is your warehouse. මේක තමයි වගේ ගබඩාව. Okay, so in here you have the production and also the production, that means the manufacturing part happening in this side. Okay, නිෂ්පාදනය කරගෙන යන්නේ මෙතන production. And also in here you have the in here I will mention production is happen in this side, production department likewise production department, නිෂ්පාදන department මෙතන. So you have the warehouse in here, and also in here you have the purchasing department. Purchasing department. Okay, purchasing department, මිලදී ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව. Okay, and also you have the suppliers. Suppliers. So they are transporting the whatever the materials you need. Okay, so they are transporting the materials, so there is a vehicle. Okay, so then supplier you have, and also the business normally have the accounts department. Okay, so those are the basic things we need to understand this process. Okay, and also sometimes there may be a storekeeper.
okay මේ තොගේ බලා ගන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි යාට කියනවා ස්ටෝර් කීපර් කියලා. ඒ කියන්නේ warehouse එකේ ඉන්නවා ස්ටෝර් කීපර්. Store keeper. Okay. So now this is your organization picture. Okay. Now I am moving to the one by one to our story. So purchase requisition. Okay. So this is very much important before when you are going to exam. So you need to identify the process. මේකේ ක්‍රියාවලිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේක කොහොමද මේක පටන් ගන්න කියලා. The store department issue a purchase requisition. දැන් හිතන්න store department, that mean the warehouse is issue a purchase requisition. දැන් warehouse එකට අවශ්‍ය දැන් හිතන්න මොකක් හරි customer කෙනෙක්ගෙන් order එකක් හම්බෙලා අපිට මේක නිෂ්පාදනය කරගෙන යන්න ඕනේ. So then the warehouse, so they haven't sufficient material for the production. දැන් මෙයාලට මේක කරගෙන යන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මේ අවස්ථාවේදී නැහැ. So then what they need to do, so they need to issue a what purchase requisition. ඒකට අපි කියනවා මිලදී ගැනුම් ඇනවුමක්. හරිද? purchase requisition. ගැනුම් අධියාචනය. අපි කියනවා සිංහලෙන් ගැනුම් අධියාචනය. purchase requisition. So in here store department, that mean our warehouse is issuing the store requisition. Store requisition ගැනුම් අධියාචනයක් නිකුත් කරනවා to where purchasing department ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවට තමයි එයාලා ඒ requisition එක කරන්නේ. මොකද මෙයාලට direct purchase කරන්න බෑ අපේ suppliers ලාගෙන්. Purchasing department is liable to purchase material for the organization. ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි suppliers ලාගෙන් quotation අරගෙන ඊට අවශ්‍ය payment කරන ඊට අවශ්‍ය orders දෙන ටික කරන්නේ අපේ purchasing department එක. So then the warehouse එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා store department එහෙම නැත්නම් අපි කියන warehouse is issuing the store requisition the purchasing department. Okay. So then what's the next thing we have to identify? In here you can see store department issue a purchase requisition which is sent to the purchasing department authorizing the department to order further inventory. Purchasing department එකට මෙයාලා issue කරනවා මීට අවශ්‍ය inventory මිලදී ගන්න කියලා. Okay, so in here you can see there is a sample, there is a format of the purchase requisition. Sometimes there may be differ from the organization to organization. So there is a common method, common format. Okay, purchasing requisition number is given here, date and requested by, that means the relevant person, and latest update required, and the department and job number, suggested supplier. So that means the warehouse can suggest a supplier. That means the store department එයාලා suggest කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ supply එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ store එක කියලා. මොකද warehouse වල ඉන්න අය දන්නවා මේ store එක කාගාව සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ හොඳ quality material කාගාව තියෙන එක. So they can suggest the supplier as well. And also what is the quantity they need, code number, description and the estimated cost is they are providing like that. Then the authorized signature is also here. So this is a purchase requisition form. So then purchase order. ගැනුම් ඇනවුම, purchase order, මිලදී ගැනුම් ඇනවුම. Okay, the purchasing department draws up a purchase order which is sent to the supplier. So in here if you can remember our chart, in here the store department requests the store requisition ගැනුම් අධියාචනයක් නිකුත් කරනවා. So after that purchasing department is going to issue what? Purchase order ගැනුම් ඇනවුමක්. So purchase department draws up purchase order which is sent to the relevant supplier. මේකදී මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අදාළ supplierට purchase order එකක් දානවා. Purchase order ගැනුම් ඇනවුම. customer කෙනෙක්ගෙන් order එකක් ආවා. ඒකට අවශ්‍ය material අපේ warehouse එකේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? store එකෙන් ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවට කියනවා මෙන්න මේ තොගය මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ නිෂ්පාදනය කරන්න. එතකොට අපි කරනවා store requisition එකක්. අපි කියනවා ඒකට ගැනුම් අධියාචනයක් නිකුත් කරනවා purchasing department ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව. එතකොට ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව මොකද කරන්නේ?
අදාළ සප්ලයර් කෙනෙක් බලලා එයාට purchase order එකක් දානවා. ගැනුම් මැනුමක් යවනවා. So that is the process. Okay. Now you can see in here there is a important information. Sometimes there may be normally tested in your exam as well. Copies of the purchase order must be sent to the accounts department and the storekeeper. In here the copies of purchase order එකේ copies දෙකක් අපි යවනවා where accounts department and also the storekeeper. I told you there is a person in these stores, we are calling the storekeeper. තොගේ බලා ගන්න කෙනාට අපි යවනවා මේකේ copy එකක්. Okay, in here you can see the copies of the purchase order. I will take a separate color for this one. Copy එකක් යවනවා මෙහෙම. Purchase order එකේ copy එකක් අපි යවනවා accounts department එකට. ඒ වගේම අපි මේකේ copy එකක් යවනවා අපේ storekeeper ට. Purchase order එකේ copy එකක් අපි යවන accounts department එකට. ඒ වගේම storekeeper ට. Why we are sending these copies? Okay, we will discuss that thing also in later. So we are going the story. Okay, now you can see the the common format of the purchase order. ගැනුම් මැනවුමක තියෙන commonly we are using this type of format. You can see the purchase order and the confirmation and the order, that mean order reference and the date and to මොන supply එකද යවන්නේ to where and the supply address also, and please deliver to the above address. මේ stock එක මට deliver කරන්න අපි request කරනවා following address. Okay, මේ address එක deliver කරන්න. Order by, pass and check by, and the total order value is here. And also the subtotal, and if there is a VAT value in here you can add there. And this is the format of the purchase order. So next we are moving the quotation. What is the meaning of quotation? අපි සිංහලෙන් කියනවා මිල ගණන් කැඳවීම. So in here when I move into the chart, so in here, so the purchase department is requesting, then purchase department is issuing purchase order to purchase some materials. Okay, so normally සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයකට approved suppliers ලා එහෙම නැත්නම් registered suppliers ලා කියන්නේ normally යාලා day to day business කරන suppliers ලා කියන්නේ සැපයුම් කරුවෝ ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට, so think about there are some two scenarios here. Then customer කෙනකින් order එකක් එනවා. So we have received a customer order, but related to that customer order we haven't related material to produce that that order. ඒ customer ගේ order එක නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය raw material අපි ගාව දැනට අපේ stock එකේ නැහැ. අලුතෙන්ම අපි මිලදී ගන්න ඕනේ. Okay, so in that scenario what happen? So stock, that means same process is happen. එකම ක්‍රියාවලිය වෙනවා storekeeper, that means the store department request from the purchasing department by using the store requisition, and in here the purchasing department is doing this quotation process in the purchasing department. Quotation process මිල ගණන් කැඳවීමක් කරනවා. So in here sometimes we have lot of suppliers. මොකද මිල ගණන් කැඳවීම කියලා කියන්නේ? So ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අපේ ඉන්න දැන් ඒ අදාළ raw material එක සපයන suppliers ලා කීප දෙනෙක් තෝරගෙන ඒ suppliers ලට quotation එක මිල ගණන් කැඳවීමක් කරනවා. මෙන්න මේ material එක මේ stock එකට ඔයාලා කොච්චරක් charge කරනවද? ඊට පස්සේ මිලදී ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව මොකද කරන්නේ? යාළගෙන් quotation ටික එකතු කරගෙන මිල අඩුම ඒ වගේම quality එකකින් වැඩි මිල අඩුම ඒ වගේම quality එකකින් වැඩි supplier එකකින් ඒ බාන ටික මිලදී ගන්නවා. මේක තමයි සරලවම අපේ quotation process එකේදී වෙන්නේ. Okay, මිල ගණන් කැඳවීමක් කරන්න. Okay, so that is the thing mentioned in this one. The purchasing department may have to obtain number of quotation if either new inventory line is required, the existing supplier costs are too high.
මේක තමයි new inventory line එකක් නම් මම අර කියපු process එක ගන්න. ඒ වගේම existing suppliers ලා cost එක වැඩි නම්. දැන් මේ chart එක ගත්තොත් දැන් මෙතන අපි මෙතනින් අපි purchase order එකක් දැම්ම අපේ supplier එක. So we have already issued a purchase order to this supplier. Think about as a example, so this supplier is supplier cost is too high. මේ supplier එකේ මේ inventory එකේ cost එක ඊටම වැඩි compared to the last year. So they are again starting the quotation process. That means this process is they are again start. දැන් හිතන්න මේකෙන් මෙයාලා ගත්තේ මොනවා හරි papers. කොළ තමයි ගත්තේ මේ production එක කරගෙන යන්න. But think about the paper cost is too high for this that means this supplier. මේ supplier ගේ මේ paper cost එක වැඩි. ඒතර මොකද කරන්නේ compare to other suppliers. Other suppliers එක compare කරලා පස්සේ දැනට අපි ගන්න කෙනාගේ cost එක වැඩි. එතකොට මොකද කරන්නේ අපේ purchasing department එක ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව ආයෙත් මේ වගේ quotation process එකක් call කරලා දැනට ඉන්න papers supply කරන්න පුළුවන් suppliers ලගෙන් අදාළ මිල ගණන් කැඳවීමක් කරනවා. So they are calling the prices and also they are identify that means who is the best supplier to purchase these papers. හොඳම supplier කවුද මේ papers මිලදී ගන්න. ඒ වගේම එතනදී අපි බලන්නේ ගොඩක් වෙලාම price එක අඩු වෙන්න ඕනේ. price එක ඒ වගේම quality එක මිල සහ ගුණාත්මක භාවය අපේ මේ තොගේදී that means paper stock එකේදී අපි බලනවා. So that's the main thing. So that is the main idea of this quotation. Okay, so that's the existing supplier costs are too high or the existing suppliers no longer stock the goods needed. Okay, සමහර වෙලාවට දැන් තියෙන existing suppliers ලගේ stock ඉවර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ supplier එකෙන් ගන්න බෑ. අපි වෙන supplier කෙනෙක්ගෙන් අපේ තොගේ මිලදී ගන්න බලනවා. The trade discounts should be negotiated where possible. මේ අවස්ථාවලදී අපිට වෙළඳ වට්ටම් හමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙළඳ වට්ටම් ලැබෙන්න පුළුවන්. Okay. So that is the meaning of the quotations. Okay. Next one is delivery note. Delivery note we are calling in the Sinhala බාර දීමේ සටහන. අපි දැන් supplier කෙනෙක්ගෙන් මේ උදාහරණයක් ගත්තට පස්සේ supplier එකෙන් අපි purchase order එකක් දාලා ඊට පස්සේ supplier මොකද කරන්නේ? මේ භාණ්ඩ ටික ආපහු අපේ warehouse එකට ගෙනල්ලා බාර දෙනවා. Okay. So in here he is carrying out his stock to a warehouse. මෙයා මේක ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවට කියන purchasing department එකට මේ ගෙනත් දෙන්නේ. මෙයා මොකද කරන්නේ? මේක supplier අපේ warehouse එකටම මේ භාණ්ඩ ටික බාර දෙනවා. Okay. So that's the thing. So in here the supplier delivers the consignment of materials and the storekeeper sign a delivery note for the carrier. The packages must then be checked against the copy of the purchase order to ensure that the supplier has delivered the types and quantities of material which were ordered. Okay, in here what the that mean the storekeeper is doing. මෙතනදී මොකද්ද ගබඩා බාරකරු. ඒ කියන්නේ storekeeper කරන්නේ අපි මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති purchase order ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් purchase order එකක් storekeeper ට එවලා තිබ්බා. ඒ වගේම දැන් මෙතනදී supplier මේ භාණ්ඩ ටික බාර දෙනකොට මෙතනදී අපි storekeeper issue කරනවා delivery note එකක්. delivery note එකක් issue කරනවා. delivery note එකක් issue කරනවා. ඇයි මේක issue කරන්නේ? මෙතනදී බලනවා අපි ඇනෝම් කරපු භාණ්ඩ purchase order එකක් දැන් තියෙනවා storekeeper ගාව. ඔයාලට පේනවා ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවුවා copy එකක් අපේ storekeeper ට. ඒකට storekeeper බලනවා purchase order එකයි මේ supplier ගෙනත් දු භාණ්ඩ සමානද නැද්ද කියලා. සමානයි නම් එයා මේ delivery note එක එයා බඩු ටික බාරගත්තා කියලා බාර දීමේ සටහනක් අපේ supplier ට issue කරනවා. Okay. So that is the meaning. You can see to ensure that supplier has delivered the types and quantities of material which were ordered, the discrepancies would be referred to the purchasing department. මොකක් හරි වෙනසක් තිබ්බොත් මොකද්ද කරන්නේ? මොකක් හරි වෙනසක් තිබ්බොත් මෙතනදී හිතන්න මෙතන මොකක් හරි වෙනසක් ආවා. හිතන්න මේක සමාන වුණේ නැහැ. හරිද? මේක සමාන නැහැ. Okay. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේක අපි ඉන්ෆෝම් කරනවා අපේ purchasing department එකට. මොකක් හරි වෙනසක් තියෙන supplier අදාළ භාණ්ඩ ටික නෙමෙයි ගෙනල්ලා තියෙන වෙන භාණ්ඩ මොන හරි ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අදාළ quality ඒ භාණ්ඩ නෙමෙයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මොන හරි quality අඩු භාණ්ඩ ටිකක් ගෙනල්ලා තිබ්බොත් එයාලා ඒ ටික ඒ කියන්නේ storekeeper need to inform to the purchase department. purchasing department ගැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවට මේක දැනුම් දෙන්න ඕනේ.
Okay, that's the meaning. Okay, the next one is good receiving note. So normally this thing is normally one type, that means one question may be tested. Okay, මේ GRN එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවාම තමයි. Okay, so GRN good receiving note භාණ්ඩ ලැබීමේ අපි කියනවා මේකට භාණ්ඩ ලැබීම් සටහන. Good receiving note භාණ්ඩ ලැබීම් සටහන. If the delivery is acceptable, the storekeeper prepares a good receiving note. In here also GRN good receiving note is preparing by the storekeeper. දැන් කලින් කිව්වා වගේ මෙයා මේ භාණ්ඩ ටික okay නම් ඩිලිවරි නෝට් එක ඉෂුව කරලා ඊට පස්සේ මෙයා මේක ගබඩාවට බාරගත්ත කියලා මෙයා ඉෂුව කරනවා GRN good receiving note භාණ්ඩ ලැබීමේ සටහන මෙයා භාණ්ඩ ටික බාරගත්ත ගබඩාවට. Okay, so storekeeper is preparing this good receiving note. So you can see there is an example of the good receiving note. So warehouse copy. And also the what is the warehouse. Sometimes normally organizations have several warehouses. In here, what is the location here, the date, time, order number, supply and supply advice note, and those things included in this good receiving note, and the quantity and cat number, description, those things, and received in good condition. Condition එකට අපිට බාණ්ඩ හම්බුණාද කියලා ඕනනම් ස්ටෝක් කීපර් මෙතන නෝට් එකක් දාන්න පුළුවන්. Okay, so this is the example of, this is an example of the good receiving note. The copy of, in here there is a very important paragraph. In here those things can be tested. Okay, a copy of GRN, very much important. Copy of GRN is sent to the accounts department where it is matched with the copy of the purchase order. Then how the purchase order එක prepare කරේ අපේ purchasing department, and also accounts department have the copy. If you can remember, ඔයාලට මතකයි නම් purchasing department එකෙන් copy එකක් යවුවා accounts department එකට. එතකොට GRN එකේ copy එකකුත් අපි යවනවා GRN copy එකක්. GRN copy එකකුත් අපි accounts department එකට යවනවා. So now accounts department have purchase order copy and also GRN copy. GRN copy එකකුත් තියෙනවා. Now what they are going to do here is the supplier invoice. දැන් කොච්චර කරත් වැඩන්නේ supplier අපි payment එක කරන්න ඕනේ. So supplier is giving his invoice to the accounts department. දැන් හිතන්න හරි supplier හරි බාන ටික අපේ warehouse එකට ගෙනත් දුන්නා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපේ accounts department එකෙන් අදාළ payment එක supplier ට කරන්න ඕනේ. So then accounts department, what they need to do here is they have to check with purchase order and also the GRN is tally with the whatever the invoice given by the relevant supplier. Supplier ගේ invoice එකත් එක්ක අපි purchase order කියන්නේ අපි මොනවද අපි ඇනෝම් කරේ, GRN කියන්නේ අපිට මොනවද බාණ්ඩ හම්බුනේ, ඒ වගේම invoice එකේ තියෙන්නේ supplier මොනවටද charge කරලා තියෙන්නේ. මේ ටික ඕකේද කියලා බලලා මේ ටික tally නම් අපිට payment process එක start කරන්න පුළුවන්. අපිට payment process එක start කරන්න පුළුවන් ඒ documents ටික ඕකේ නම්. Supplier invoice is checked against the purchase order. In here also it is mentioned, and GRN, and the necessary steps are taken to pay the supplier. The supplier invoice, purchase order, and the GRN. අපි මොනවද දැනුම් කරේ, අපිට මොනවද හම්බුනේ, අපි ඒක tally කරනවා අපේ supplier ගේ invoice එකත් එක්ක. ඒක ඕකේ නම් අපි payment process එක පටන් ගන්නවා supplier ට. The invoice may contain details related to the discount such as trade discount, quantity discount, and settlement discount. මේ වගේ අවස්ථාවල අපිට discounts හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටික අඩු කරලා අදාළ payment එක කරගෙන යනවා. Okay. So that is the meaning and the process of the GRN. And there is a question, discuss the possible consequences of failure of control over ordering and receipt of material. So we have to identify possible consequences of failure of control over ordering and receipt of material. Okay. ඇනෝම් කිරීම සහ ද්‍රව්‍ය ලැබීම් පාලනය අසහත වීමෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක අපිට පොඩ්ඩක් මෙතනදී අහලා තියෙනවා. So incorrect material being delivered disrupt in the operations. අපිට අදාළ නැති
භාණ්ඩ ලැබුණොත් මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ අපේ ඔපරේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ අපේ නිෂ්පාදනය disrupt වෙනවා ඒ කියන්නේ අඩාල වෙනවා ඒ වගේම incorrect prices being paid මේක හරියට මේක control එකක් තිබ්බේ නැත්නම් අපි වැරදි මිල ගණන් වලට අපේ suppliersලට ගෙවන්න පුළුවන් deliveries other than at the specific time okay එතන මොකද්ද වෙන්නේ නියම කළ කාලයට අපේ අදාළ orders ටික දෙන්න බැරි වෙනවා කස්ටමර් අපේ හරි තොග පාලනයක් තිබ්බේ නැත්නම් අපිට අපේ නිෂ්පාදනය හරි වෙලාවට කරගෙන යන්න බෑ නිසා අපේ කස්ටමර්ට අදාළ වෙලාවට අපේ order එක කස්ටමර්ගේ order එක අපිට දෙන්න බැරි වෙනවා නිෂ්පාදනය කරගෙන යන්න බැරි වෙන නිසා insufficient control over quality අපේ quality එකේ issues එන්න පුළුවන් insufficient control over quality okay ගුණත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් නොවු පාලනයක් වෙන්න පුළුවන් invoice amounts differing from the goods actually received or prices agreed okay මතර invoice amount එකේ තියෙන balance එකයි ඒක ඇත්තටම actually භාණ්ඩ හම්බුන ගානයි සහ ඒ වගේ මිල ගණන් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් okay so those things are the possible consequences of failure of control over ordering and receipt of materials okay so you can identify the what are the things we need to discuss under these and next one is material requisition note MRN okay so who is the person issued this material requisition note ද්‍රව්‍ය අධ්‍යාචන සටහන කියලා අපි කියනවා in here the material requisition note ද්‍රව්‍ය අධ්‍යාචන සටහනක් issue කරන්නේ කවුද okay so now we have already ordered the good and also we have in our warehouse now we have the stock අපි භාණ්ඩ ඇනවුම් කරලා දැන් අපේ warehouse එකේ supplierට අදාළ payment එක අපේ warehouse එකේ දැන් අපේ අදාළ භාණ්ඩ ටික තියෙනවා the material can only be issued against material store requisition this document must record not only the quantity of good issued but also the cost center or job number for which the requisition is being made. The material requisition note may also have a column to be filled by the cost department for recording the cost or value of the material issued to the cost center or job. Okay, so as I explained in previously, assume this is your production process is happening in this place and this is your warehouse okay so in here you have the stock like this okay so in here this material requisition form is requesting by the production make a request කරන අපේ production එකට okay එතකොට අපි කරන්නේ අපේ store එකකින් issue කරනවා අදාළ භාණ්ඩ ටික අපේ production එකට okay so that's the thing happening in this material requisition note okay in here you can see the sample of the material requisition note so date required and cost center that means the production so what cost center it's need මොන production එක කරන්නද මේ ද්‍රව්‍ය ටික අවශ්‍ය නැහැ මේ material ටික අවශ්‍ය නැහැ ඒ cost center එකේ number එක ඒ වගේම job number එක normally in cost center there are several type of jobs okay හරිද මේ cost center එකක් ඇතුළේ එක එක type jobs වෙන්න පුළුවන් හරිද ඒ jobs කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ එක එක activities මේ production එකේ lines තියෙන්න පුළුවන් so these things we are calling job numbers quantities and also the item code description and the what is the value here the signature of requisition කවුද මේක request කරේ the name and the sign here okay so those are the this is the example of the material requisition note and material transfer and the returns so think about in this example so think about this is the cost center 1 and also there is another cost center so think about there is a production is happening here so this is cost center 2 okay so now firstly the warehouse is providing some materials think about 1000 kilos is providing to this cost center 1 okay kilo 1000 just an example මෙතනදී හිතන්න cost center 1 එකට allocate කරා okay now what's happening this cost center is using only 200 kilos
දැන් මේක use කරේ මේ cost center 1 එකෙන් use කරේ කිලෝ 2000ක්. So in this material transfers and returns මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ material හුවමාරු කියන්නේ ද්‍රව්‍ය මාරු කිරීම සහ හරවා යීමක් වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය මාරු කිරීම ගැන කතා කරොත් දැන් මේකට අවශ්‍ය නැති ඒ කියන්නේ මේ cost center එකට අවශ්‍ය නැති material තියෙනවා නම් මෙතනදී මොකද වෙන්නේ by using this material requisition note material transferring note ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කිරීමේ පත්‍රයක් මගින් මේක ආපුව අපිට warehouse එකට යවන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේ cost center එකකින් තවත් cost center එකකට මේ material ටික transfer කරන්න. හිතන්න we have the remaining of 800 kilos. හරිද? අපිට මේ කිලෝ 800 මේ cost center එකෙන් ඊළඟ cost center එකට මාරු කරන්න පුළුවන් by using material transfer note. ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කිරීමේ පත්‍රයක් මගින් අපිට මේක මාරු කරන්න පුළුවන්. So you can see where materials have been issued one job or cost center are later transferred to a different job or cost center without first being returned to the store. අපි store එකට මාරු කරන කලින් material transfer note should be raised for that one. Okay මේක different job එකකට එහෙම නැත්නම් cost center එකට මාරු කරන්න පුළුවන් without first being returned to the store එකට transfer කරන්න කලින්. Such a note must show not only the job receiving the transfer but also job from which is transferred. Okay so මේකෙදි වෙන්නේ මීට අදාළ පිරිවැන් ඒ හැම එකම මේ cost center එකට මාරු වෙනවා. හරිද? මෙතනදී අපි මාරු කරන්නේ කිලෝ 800 වුණාට මේකට අදාළ පිරිවැය මේක 1 මිලියන් වෙන්න පුළුවන්. මීට අදාළ පිරිවැය එක්කම තමයි අපි cost center එකට මාරු කරන්නේ. Okay so that is the example. So now material returns must also be documented on a material return note. So there is another note we have to identify material return note. මෙතන අපි කියන භාණ්ඩ හරවා යැවීමේ සටහන. Okay this document is the reverse of requisition note. අපි requisition note එකේ reverse එක. අපි requisition note එකේ මොකද්ද කරේ පුතේ? requisition note එකේ කරේ අපි භාණ්ඩ request කරා මෙහෙම. භාණ්ඩ request කරා. So කිලෝ 1000ක් අපිට හම්බුණා. So in here think about so by using this cost center 2 they have utilized only 500 kilograms. So then you have the remaining of 300 kilograms. දැන් හිතන්න මේ cost center 2 එකේ remaining stock එකක් තියෙනවා 300 kilograms. So they have to return this one. දැන් මේක මේ cost center එකේ තියාගෙන වැඩක් නැහැ. මේක ආපහු return කරන්න ඕනේ. So then they are going to return this one. Okay return this stock. So then to return this stock they are using material return note. Okay material return note all should be documented. Okay මේ හැම දෙයක්ම document වෙනවා. So that's why we are using this type of document material return note and also the MRN material requisition note likewise. So those things so that means all the process should be documented. Okay so now the thing is we have to discuss is computerized inventory control system nowadays. So these things are not happening but all the things we have discussed in here now most of the things in the organizations are computerized, that means digitalized. Okay now we haven't actually most of the organizations are not using the paper based system, they are going with the computers. Okay they are using digital devices to operate these type of systems, these type of processes. Okay so many inventory control system these days are computerized inventory control system vary greatly but most will have the features outlined below. So they have separate features, they can you can see data must be input to the system, so they can input the data. So as an example in here the that means your study pack mentioned. So simply be written on the GRN. අපිට GRN එකක් issue කරන්න වුණොත් GRN අත අපිට system එකෙන් issue කරන්න පුළුවන්. So and also the whatever the things that mean the purchase requisition, purchase order and also the good, that mean good received note and all the documents we can take the screen and also අපිට screen එකට ගන්න පුළුවන් and also GRN that mean documents can be
printed අපිට print කරලා ගන්නත් පුළුවන්. So because all things are linked. Okay. And also the sum system incorporate the barcode system. Barcode වලින් මෙයාලා මේක data enter කරනවා. Those things, and also other type of transaction which will need to be recorded include the following: transfers, dispatch, adjustment. Transfers කියලා කියන්නේ මම කලින් කතා කරලා අපේ that meaning these type of things. Okay, in here material transfers, cost center to cost center. So those things are already we can use by this computerized system, and also the material equation, and also the material returns. These things can be by using these computerized systems. Okay, මේ හැම දෙයක්ම අපිට කරන්න පුළුවන් මේ system use කරගෙන between different categories of inventory like that twice. Okay, WIP to finished good, ඒ කියන්නේ production එක කරගෙන නැත්නම් ඉඳන් finished good වලට මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. Dispatch resulting from the sale of item finished good to the customers, and also the adjustment mean physical inventory is differ from the appearing inventory records. We can adjust. හිතන්න අපේ stock එකේ තියෙන්නේ අපේ stock එකේ දැනට තියෙනවා warehouse එක. හිතන්න stock එකේ දැන් මේකේ තියෙනවා stock 500ක්. warehouse එකේ අත්‍තරම count කරලා ගත්තට පස්සේ කිලෝ 500ක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ records වල අපේ computer system එකේ අපිට පෙන්නන්නේ system එකේ 480ක්. හැබැයි මෙතන කිලෝ 20ක් වැඩි. ඒ වගේම අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන් කිලෝ ගාන මේ warehouse එකේ අඩුවෙන් තියෙන සාමාන්‍ය එහෙම වෙන්නේ අපි ඒ නිසා එහෙම ගමු සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක තොගේ අඩු වෙන්න පුළුවන් warehouse එකේ. So there are some reasons we are going to discuss those things as well. System එකේ 520ක් වෙනවා. හැබැයි warehouse එකේ අතරම තියෙන්නේ කිලෝ 500. So then there is a difference between the warehouse one and also the system one. So then we can, by using this computerized system, we can adjust these things. අපේ system එකට මේ difference එක adjust කරන්න පුළුවන්. Okay, those things can be do by using this computerized system. Okay, data entering part. The next one is inventory master file is maintained. So by using this computerized system, that computerized inventory control system, so we normally some organizations are using the master file. So inventory master file. So what happened in this inventory master file? This file will contain detail for every category of inventory. So in here you can see every category of information. අපේ තොගයට අවශ්‍ය තොගේ සඳහා තියෙන හැම category එකම, sometimes it may be a raw material, it may be a WIP, and also the finished good, and also the sometimes spare parts. So those things, every category of inventory information included in this inventory master file, and also will updated new inventory lines. හිතන්න තව මොන හරි inventory line එකක් આવොත් එහෙම ඒකත් update කරන මේ master file එකේ. Okay, database file be maintained. Okay, the file may also hold detail of inventory movements in here, and also it include inventory movements. Okay, in this master file it includes the inventory movements. තොගේ චලනය ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. But this will depend on the type of system in operation. So in this master file, so there are two types of things happen, that mean operation types. Okay, so there are two way we can enter the data. අපිට කොටස් that mean වර්ග කියන්නේ ක්‍රම දෙකකට අපිට මේකට data enter කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි batch system, අනිත් එක online system. In this batch system, transaction will be grouped and input one operation. මේකදී මොකද්ද batch system එකේදී කාණ්ඩ ක්‍රමයේදී කරන්නේ මේකේ transaction ටික group කරලා අපි මේක එකකට enter කරනවා. In here you can see transaction will be grouped and input one operation. Transaction ටික group කරලා අපි system එකට එන්න කරන්නේ එක operation එකක් විදිහට. But in the online system, transaction may be input directly to the master file. මේකදී batch system එකේදී අපි group කරලා enter කරාට online system එකේදී අපි කරන්නේ directly
අපි අදාළ transaction එක අපේ online system එකට enter කරනවා. So that is the difference. Okay. So that is the inventory master file. And the next one is system will generate output. So this computerized inventory control system, they can generate outputs as I told you. So in here hard copies like the printed GRN, and also what are the things we discussed, the MRN and the what we call the return note. So return note, those things can be printed by using this computerized system. And also output of computer screen the response මේ කියන්නේ print කරන්න නැත්නම් අපිට අදාළ අපි දැන් GRN කොච්චරක් issue කරලා තියෙනවද, අපේ stock එකේ value එක කීයද, ඒ වගේම අපේ ඒක print කරන්න නැතුව අපේ computer screen එකේ response එකක් විතර ගන්නත් අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට print කරගන්න පුළුවන්. For example current level of particular line of inventory, මා කර inventory line එක කොච්චර inventory එකක් තියෙනවද, details of a particular transaction එකක් කවුරු හරි supply කෙනෙක් එක්ක කරලා තියෙන ඒ transaction එකේ summary එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. Okay. And also the printed reports අපිට මේ system එකෙන් print කරගන්න පුළුවන්. GRN, dispatch note, inventory lines, listings, so those things. And also at the end of the period 31st March as an example, the accounting year end 31st March, so you can take the inventory report මේ stock එකෙන් කොච්චරක් අපේ තියෙනවද, stock වලින් raw material වලින් කොච්චරක් තියෙනවද, finished good වලින් කොච්චරක් තියෙනවද, WIP වලින් කොච්චරක් තියෙනවද. So we can take the summary at the year end. Okay, so no need to check the one by one. So you can take the whole inventory by a second. Okay, එක තප්පරකින් අපිට අවශ්‍ය inventory එකේ summary එකක්, ඒ කියන්නේ count එක අපිට ගන්න පුළුවන්, but with the value එකත් එක්ක. Okay. So there is a question, list the types of information that should be held and the inventory master file. Inventory master file එකේ තියෙන තොරතුරු මොනවාද කියලා අහලා තියෙනවා. So this type of question can be tested. Okay. So in here inventory code number, brief description of the inventory item, reorder level, reorder quantity, අපි කොච්චරක් නැවත ඇනවුම් කරාදී කොච්චරක් ඇනවුම් කරනවද, මොන level එකද අපි නැවත ඇනවුම් කරන්නේ, reorder level, cost per unit, එක unit එක cost එක කීයද, selling price per unit, එක unit එක අපි කීයද විකුණන්නේ, and amount of inventory, කොච්චර amount එකක් තියෙනවද, frequency of usage, කොහොමද අපි මේවා use කරන්නේ, usage rate එක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ system එකෙන්. And the other system of stock control and reordering, in here there are some other mechanism we can use for the stock control and the reordering. So in here you can see the order cycling method. අපි මේකට කියනවා ඇනවුම් චක්‍රීකරණ ක්‍රමය කියලා, order cycling method. So in this under this order cycling method quantities on hand of each store item are reviewed periodically. warehouse එකේ තියෙන item ටික අපි periodically මේක review කරනවා. That's the meaning of the cycling method. Okay, චක්‍රීකරණ ක්‍රමයක් යටතේ අපි මේක review කරනවා inventory එකේ count එක, ඒ වගේම inventory value එක. So in here as an example, sometimes maybe every 1 month, every 2 month, every 3 month, like that wise. Okay, so for low cost item technique called 9630. So low cost item පිරිවැය අඩු item සඳහා method එකක් අපි use කරනවා සාමාන්‍යයෙන් 90 60 30 දින එක බලලා can be used, so that when inventory fall to 60 days supplies. දැන් මේ තොගය 90 60 30 කියලා කියන්නේ inventory level එක 60ට ආවට පස්සේ, දැන් අපි හිතන්න මෙතන 90ක් තියෙනවා, අපි ඒක පාවිච්චි කරගෙන use කරගෙන යනකොට inventory level එක 60ට ආවට පස්සේ අපි fresh order is placed for 30 days supplies. අපි මෙන්න මේ level එකට ආවට පස්සේ අපි අපේ reorder එකක් දානවා, අපි ඇනවුම් කරනවා ඒ stock එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ, ඒක ලැබෙනකොට පොඩි කාලයක් යනවා, lead time එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ලැබෙනකන් අපිට stock එකේ 60ක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඒ stock එක හම්බුනාට පස්සේ මීට අදාළ මේ හිතන්න දැන් අපි order එක හම්බ වෙනකොට අපේ stock එක 50ට අඩු වෙලා තිබ්බා. ඒ stock එක අපිට හම්බෙන්නේ අපි order එක දැම්ම හිතන්න
quantity 30කින් කියලා. ඊට පස්සේ අපේ stock එක 80 දක්වා වැඩි වෙනවා. So that's the meaning of this 90 60 30 method. Okay. In here you can see for so this is for the low cost item. Okay. For high cost items, more strict stock control procedures is advisable so as to keep down the cost of inventory holding. මොකද පිරිවැය අධික item සඳහා ඊටම සූක්ෂම ඒ කියන්නේ තොග පාලන ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න. මොකද පිරිවැය වැඩි. තොගය warehouse එක කියන අපේ ගබඩාව තුල හානියක් වුණොත් ඒකට අපේ ව්‍යාපාරයෙන් දරන්න වෙන පිරිවැය වැඩි. ඒ නිසා ඒ ගැන closely අපි monitor කරන්න ඕන අපේ stock එක කියන high value stock එකක් තියෙනවා නම් අපේ ව්‍යාපාරය තුල. The next one is there is a famous method, sometimes you may heard that one, two bin system. Bin path ක්‍රමය. අපි කියනවා ද්විත්ව භාජන පද්ධතිය, two bin system. So the two bin system of store control is one where each store item is kept in two storage bin. දැන් හිතන්න මේක සාමාන්‍ය වෙන්නේ මෙහෙමයි. Okay, two bin system. So I am not going to discuss in detail. In here, in your organization, you have the bin, two bins like this one. Bin 1, bin 2. So warehouse එකේ මේ වගේ bin මෙහෙම basket දෙකක් තියෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා classify කරනවා මේක තමයි මගේ පළවෙනි bin එක. මේක තමයි මගේ දෙවෙනි bin එක. මේ area එක bin 2, මේ area එක bin 1. හරිද? දැන් හිතන්න මේ stock එකේ මෙහෙම stock එකක් තියෙනවා. Just an example. So you have to conceptualize this one. මේක මේ විදිහට හිතා ගන්න. දැන් මේක පරිභෝජනය කරගෙන යනකොට මේ දෙකේම තියෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම පටන් ගන්නකොට මේ bin එකේ ඔයාගේ stock එකේ තියෙනවා, මේ bin එකේ තියෙනවා. So you have the stock of bin 1 and bin 2. So now you are going to start the production. So now this stock is decreasing. දැන් මේ stock එක අඩු වෙගෙන යනවා. So at the point of end this bin 1, මෙන්න මේ bin එකේ stock එක ඉවරුණාට පස්සේ, okay, දැන් හිතන්න මේ stock එකේ ඉවර වුණා. bin 1 එකේ stock එක ඉවරුණා. So now this is the point you are going to start the reorder. මෙන්න මේ point එකේ තමයි ඔයා ඊළඟ order එක දාන්න පටන් ගන්න. Okay, so මෙන්න මේ point එකේදී order එක දාන්න පටන් ගත්තට පස්සේ, so you have a lead time. මේ stock එකේ එන්න සමහර විට සති දෙකක් විතර යන්න පුළුවන්. Just an example, 2 weeks sometimes can be happen. So then for the 2 weeks you can use this stock. ඒ සති දෙක සඳහා ඔයාලට දැන් stock එකක් නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට තව stock එකක් මෙතන තියෙනවා අනිත් bin එකේ. So you have two bins here, bin 1 and bin 2. So at the end of this bin, so you are going to start the reorder. ඔයා නැවත අනුම් කරන්න පටන් ගන්නවා වගේ warehouse එකේ මේ stock එකෙන්. එතකොට ඒක order එක එනකන් ඔයාට අනිත් bin එකේ stock එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ order එක හම්බුනාට පස්සේ අපි මේ bin එක ආපහු fill කරනවා. Like that wise. So then nextly, so this is bin will also decrease again come into this side. So there is a process like that. So this is the two bin system with the භාජන ක්‍රමය. So there are some practical issues of this two bin system. So you can see in here. So this is actually a simple system which is not costly to operate, but it is not based on any formal analysis. මේක අපි formally අපි analyze කරගන්නේ මොනවාද high value item, මොනවාද low value item, මොකද්ද high cost inventory එකක් මොනවාද තියෙන්නේ, අපි ඒවට closely monitor කරන්නේ. මෙතන අපි එහෙම formal analysis එකක් කරන්නේ නැති නිසා මෙතනදී අපිට පොඩි අවාසියක් වෙන්න පුළුවන් මේ two bin system එකේදී. Okay, the next one is classification of materials. අපි ද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණයක් කරනවා. Materials item may be classified as expensive, inexpensive or middle cost range. Okay, in here we are classifying expensive material, inexpensive and also the middle cost range.
සමහර අපේ warehouse එකේ තියෙන පුළුවන් item ඊටාම මිල අධිකයි. තව සමහර item තියෙන පුළුවන් ඒ වගේ value එක එච්චරම ඒ කියන්නේ value එකක් ලොකු cost එකක් යන්නේ නැහැ inventory එකට. ඒ වගේම සමහර stock තියෙන පුළුවන් මේ දෙක මැද තියෙන දැන් හිතන්න expensive ගත්තට පස්සේ උදාහරණයක් විදිහට මේ එක stock එක unit එක price එක රුපියල් 5000ක් විතර වෙන්න පුළුවන් එක stock එක unit එක price එක. ඒතකොට inexpensive කියලා ගත්තොත් මේ range එකත් එක සාමාන්‍යයෙන් 1000ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. But the middle, sorry, inexpensive, that mean the sometimes value is not the 1000. Sometimes it may be rupee 10, රුපියල් 10ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. The middle range you can consider as 500 or 1000 rupees. Okay, 1000 rupees, 500 or 1000. Okay, මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. Very expensive 5000 rupees, inexpensive 10 rupees, like that way. Middle range sometimes 500 to 1000, like that wise. Just an example. So because of this practical advantages of simplifying store control procedures without incurring unnecessary high cost, it may possible to segregate materials for selective store controls. Okay, මේ වගේ තොග කාණ්ඩ විදිහට තියෙනකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සාමාන්‍යයෙන් පිරිවැය අධික, ඊටාම මිල අධික stock closely monitor කරන්න ඕනේ, closely control කරන්න ඕනේ compared to the inexpensive or middle cost range inventory. Okay, so in this chapter also mentioned expensive and medium cost materials are subject to careful stock control procedures to minimize cost. දන්නා තොගේ සම්බන්ධ පිරිවැය අවම කිරීම තමයි ව්‍යාපාරයක තොග සම්බන්ධ මූලිකම අරමුණ වෙන්නේ. The expensive and medium cost materials are subject to careful stock control. In here you can see carefully we have to manage the stores, manage the inventory. Okay, inexpensive materials can be stored in large quantities because the cost saving from careful stock controls do not justify the administrative effort required to implement the control. The inexpensive කියන්නේ පිටිවේ අඩු item සඳහා careful stock controls අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මොකද ඒ වගේ පිරිවැය එච්චරම අපිට relevant ඒ කියන්නේ materials නැති නිසා. Okay, the selective approach to store control sometimes called ABC method. Okay, so sometimes this can be tested. So in here there is a special thing here, ABC method. So in here what is this ABC method? Whereby materials are classified to A, B and C. So what is this A mean? A mean the expensive. ඊටාම මිල අධික item සඳහා අපි කියනවා අපි categorize කරනවා අපි කියනවානේ අපි we are going to classify as A, and the B the medium cost item, and finally C mean the low cost item, that mean in expensive item. පිරිවැය වැඩි item අපි classify කරනවා, ඊටමත් වැඩි item අපි classify කරනවා item A කියලා. පිරිවැය අඩු item සඳහා අපි classify කරනවා item B කියලා. item B කියලා අපි පිරිවැය අඩුම ඒ කියන්නේ low cost item සඳහා අපි classify කරනවා C කියලා. So that is the method of ABC method. Okay, so and also there is another thing you have to identify. There is another system, so Pareto distribution. So in here what's this method is highlighting. This Pareto mean, so it means that 80% of the 80% of the value of store is accounted for by only 20% store item. ඒ කියන්නේ මේකදී සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ Pareto distribution එකේදී අපේ warehouse එකේ තියෙන 80%ක තොග වටිනාකම, not the stock quantity, තොග ප්‍රමාණය නෙමෙයි, තොග value එක, තොග that mean inventory cost එක, inventory value එක, මුළු තොගේ වටිනාකම 80%ක් සමන්විත වෙන්නේ 120ක store item වලින්. භාණ්ඩ 20කින් තමයි අපේ පිරිවැයෙන් 80%ක් හව වෙන්නේ කියලා කියන එක තමයි මේ Pareto distribution එකේදී අපි highlight කරන්නේ. Okay, there is a concept here, 80% of the value of the store. So in here value of the store, okay, තොගේ වටිනාකම සමන්විත වෙන්නේ accounted for the only 20% of store items. Okay, 20% items
consists of 80% value of the total stock. Clear? So that is the meaning of Pareto distribution. So in here also it is mentioned that inventories of these more expensive items should be controlled more closely in here. So you have only 20%. So you have only 20%. මේ 120න් තමයි මුළු තොගේ 180ක වටිනාකම සමන්විත වෙන්නේ. එතකොට මේ 120 we have to carefully control. මේ 120 ඊටාම පරිස්සමෙන් අපි control කරන්න. මොකද මේකේ අපි තොගේ වටිනාකම මිලියන 8ක් කියලා ගත්තොත් හිතන්න sorry මිලියන 10ක් කියලා ගන්න. තොගේ කියන්නේ ඔයාගේ warehouse එකේ තියෙන stock එකේ value එක මිලියන 10යි. So then 8 million consist of this 20%. මේ මිලියන 10න් මිලියන 8ක්ම ඔයාගේ සමන්විත වෙන්නේ මෙන්න මේ 120ෙන්. So that's the meaning of this Pareto distribution. Okay, I think you can get the point. So now we are moving to the next chapter, that means next section, centralized and decentralized storing. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ ගබඩාකරණය ගැන. තොග ගබඩා කිරීම ගැන. Centralized and decentralized storing. මධ්‍යගත සහ විමධ්‍යගත ගබඩා කිරීම. Okay. Centralized store is where inventory distributed from one larger primary location. So before when I move into the this concept, I will draw a diagram. Okay, to identify centralized. Okay, I am separating this one. Centralized, decentralized, madhyagata saha vimadhyagata. So what happened in this centralized system? madhyagata ක්‍රමයේදී මොකද්ද වෙන්නේ? So inventory is distributed from one larger primary location. For example, if a warehouse is centrally located amongst its customer base, then it would be quick, cheap and easy to supply them from that one central point, hence the term centralized storage. මේ centralized method එකේදී වෙන්නේ පුතා, what happened in this centralized method? So in your business you have only one warehouse. You have only one warehouse. Okay, in this warehouse what we are going to do? So you have separate customers in separate places. Think about these are your customers. So these are your customers. This one customer is from the Kandy, this from Anuradhapura, so these from Colombo, these from Gampaha, this person from the Kalutara, this person from the where are the Kurunagala, like that way. So in this centralized method you have only one warehouse. You have only one warehouse in your business, but the thing what happen in here is you have to deliver your stock to this person from this place. Okay, so this is we call this centralized storing method. When we are moving to the decentralized method, so it is sometimes different. Okay, something different. In here also you have the customers. You have the customers like this way. Decentralized method, you have the customers. In here, think about this is person from Anuradhapura, this person from Kandy, this person from Colombo, this person from Gampaha, person from the Kalutara, like that way. So in this centralized method, what the business is going to do? So they have several type of warehouse, several locations. They have several warehouses in the country. Okay, එයාලා ගාව තියෙනවා warehouses දෙක තුනක්. Okay, warehouses දෙකක් තුනක් තියෙනවා. So then what happened is decentralized method. Think about this person from Colombo, this person from Gampa and this person from Kalutara. So then
this warehouse, the orders from these customers, they can provide this stock from this point. මේ stock එකකින් මේ warehouse එකකින් මේ අදාළ පුද්ගලයන්ට මේ stock එක බෙදා හරින්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න in this one there is a warehouse called Candy. There is a warehouse located in Candy. So these Candy customers, they can provide from this warehouse. And also if you think about this is from warehouse from Kurunegala, this person, that means this warehouse can provide whatever the orders received from customers related to that, means the area of Anuradhapura, Kurunegala, like that, they can provide the orders from this warehouse. So that is the meaning of decentralized method. So they are using several warehouses to store their stock. But in the centralized method, what happened? They are using only one warehouse to deliver their goods. Okay. So that is the meaning of decentralized and centralized method. So in here I am not going to read one by one. So you can see the definitions here. Okay. In here you can see the important point. This decentralized method, this allow business to be more efficient, supply different market faster, supplying on the wider scale can be hold many different products. So okay, when we compare to centralized method, decentralized method is very much, that means sometimes, that means not sometimes, actually it is a very efficient method because we can quickly deliver our product to our customers. Okay, but when we compare the related to the cost, okay, cost එක පැත්තෙන් compare කරොත් in this centralized method we have only one warehouse, so then we have our, that mean our cost is very cheap. අපේ warehouse වලට යන cost එක අඩුයි. මෙතනදී අපි කතා කරා අපේ warehouses දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ warehouses වලට යන cost එක සාමාන්‍ය වැඩි. මෙතන warehouse තුනක cost එකක් maintain කරන්න. ඒතකොට මේ හැම warehouse එකකම insurance ගෙවන්න ඕනේ, store keepers charges ගෙවන්න ඕනේ. ඒ හැම දෙයක්ම මේ decentralized method එකේදී වැඩි. But in here, in the centralized method, we have only one warehouse. So then we have only one insurance, we have only one storekeeper, like that wise. So that is the cost. When we think about the cost side, so centralized method is good. But we think about the efficiency, decentralized method is good. Okay. So that is the meaning of centralized and decentralized method. Next we are coming to the periodic and perpetual stock taking. Okay, the inventory count. මෙතනදී අපි කරන්නේ තොග ගණනය කිරීම අපේ warehouse එකේ තියෙන. So it can be periodic and the perpetual stock taking. So in here there are two methods. Periodic stock taking means we are taking the stock count for a one particular date. Okay, sometimes this may be at the end of the accounting period. අපේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේදී අපි තොග ගණනය කිරීමක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරවලදී 3.31කට අපේ තොග ගණනය කිරීමක් කරනවා. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ as at date. Okay, usually at the end of our accounting period. අපේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ අපේ තොග ගණනය කරලා ඒක අපේ එක දිනයකට. හරිද? Sometimes normal සමහර ව්‍යාපාර they are taking stock count as the 31st December 12.31කට stock එකේ value එක ගන්නවා. Okay, so particular date. So those types of things we are calling periodic stock taking. Okay, අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ආවර්ත තොග ගණනය කිරීමක් කියලා. Okay, periodic stock taking. And next one is continuous stock taking. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා අඛණ්ඩ තොග ගණනය කිරීමක්. So this is not happening as at date. මේක එක දිනයකට නෙමෙයි තොගේ ගණනය කිරීම සිදු වෙන්නේ. මේක අපි continuously අපි තොගේ ගණනය කිරීමක් කරනවා. The counting value selected item at a different time or rotating basis. එක item එකක් අපි එක එක කාලච්ඡේදවලදී ගණනය කිරීමක් කරනවා. This involves specialist team counting the and checking number of inventory items each day. So that each item is checked at least once a year. අවුරුද්දකට එකපාරක් හරි මේ item එක check කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකදී එක දිනයකටදී මේ තොගේ ගණනය කිරීමක් වෙන්නේ. අපි continuously කියන්නේ අවුරුද්ද පුරාවට මේ තොග ගණනය කිරීමක් කරනවා. සමහර හිතන A කියන item එක අපි count කරන්නේ January month එකේ. ඒතර B කියන item එක අපි count කරන්නේ February month එකේ. ඒ වගේ
අපේ items ටික අපි continuously count කරගෙන යනවා. මේකදී අපි කරන්නේ A B කියන item දෙකම එහෙම නැත්නම් තියෙන item ඔක්කොම එකම දිනයකදී අපි total එක count කරන එක තමයි periodic stock taking කියන්නේ. Continuous stock taking කියලා කියන්නේ මේකදී අපි එක දිනයකදී නෙමෙයි අපි continuously අපි අපේ stock එක count කරගෙන යනවා අවුරුදු පුරාවට. Okay? So in here you can take the idea of advantages and advantage of continuous stock taking compared to the periodic stock taking. අපි කියන්නේ අපි කියනවා අඛණ්ඩ තොග ගන්නේ කිරීමක වාසි මොනවාද අපි කම්පෙයාර් කරොත් අපේ ආවර්ත තොග ගන්නේ කිරීමක් ඒ කියන්නේ එක දිනයකට අපි තොගේ ගන්නේ කිරීමක් එක සසඳුවත් අපේ දිගින් දිගටම ඒ කියන්නේ continuously stock count එක තියෙන වාසි මොනවාද? Okay. In here you can see the advantages. The annual stock taking is unnecessary and disruption it causes is avoided. Okay. අපි annual stock taking ඒ කියන්නේ අවුරුදු අවසානයේ කියන්නේ එක දිනයකදී ගන්න stock taking එක ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ දිනේදී අපේ disruption අපේ production එක නවතිනවා. දැන් 3:31කට අපි stock එක count කරොත් ඒ දිනේට අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරගෙන යන්න වෙන්නේ. මොකද අපේ මැටීරියල් ඉෂුව කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉෂුව මැටීරියල් කවුන්ට් එක බලන්න ඕනේ. හැබැයි අපි කන්ටිනියස්ලි කරගෙන යනොත් අපි හිතන්න අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරගෙන යන්නේ ඒ අයිටම් එකෙන් කියලා. ඒ අයිටම් එකෙන් කියලා. එතකොට කන්ටිනියස්ලි කරලා අපි සමහරට ඒ අයිටම් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති දවසක අපි ඒ අයිටම් එක කවුන්ට් කරනවා. හිතන්න 6යි 10 ජූනි 10 අපි කවුන්ට් කරනවා ඒ අයිටම් එක අපි B අයිටම් එක කවුන්ට් කරනවා 7යි 10 ජූලි 10. එතකොට ජූලි මාසයේ සමහරට ඒ අයිටම් A කියන අයිටම් එකේ තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් එක කියන්නේ. B කියන අයිටම් එකේ ෆ්‍රී. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි කියනවා මේ continuous stock taking එක it is very beneficial compared to the periodic stock taking. Regular skilled stock takers can be employed reducing the likely errors. Okay. මෙතනදී අපිට use කරන්න පුළුවන් regular that mean skilled and stock takers can be employed reducing likely the errors. අපිට වෙන්න පුළුවන් වැරදි අවම කරගන්න පුළුවන් අපි මේ continuous stock taking එකට ගියොත් අපිට skill stock takers ලා ගන්න පුළුවන්. More time is available. When you talk about the year end, we have the limited time. We have only 1, 2, 3 days. Okay. But we take about the continuous stock taking, we have lot of time. Time is available and reducing error. ඒ නිසා අපිට වෙන්න පුළුවන් වැරදි ඊටාම අවමයි කියලා දෙන. ඒ වගේම මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බොත් අපේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්නත් කාලය තියෙනවා. මොකද මේක අවුරුද්ද පුරාව කරගෙන යනවා. අවුරුද්ද මුලදී හිතන්න ස්ටොක් එකේ මොකක් හරි වෙනසක් ආවා, discrepancy එකක් ආවා. So we can start the investigation for that one. Okay, so at the year, that means the beginning of the year, we can identify if there is any issue of our stock. Okay, if not, at the year end we can be able to identify that error, that issue. එහෙම නැත්නම් අපිට identify කරන්න අවුරුද්ද අවසානයේ මේකේ issue එකක් තියෙනවා කියලා. Deficiencies and losses are revealed sooner than they would be if stock taking were limited to an annual check. Okay. අපේ මොනවා හරි ස්ටොක් එකේ deficiencies වෙනස්කම් තියෙනවා නම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට ඉක්මනින්ම identify කරගන්න පුළුවන්. Production hold ups are eliminated. Production එකේ නතර වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. මොකද continuous stock taking ගන්න නිසා මම මේ කියපු උදාහරණය මතක කරගන්න. එතකොට අපේ production එක නවත්තන්න වෙන්නේ නැහැ. We no need to stop the production. So then we can continue our production and we can provide customer orders on time. Okay. The staff morale is improved and standards are raised. Okay. Staff එකේ තියෙන අභිප්‍රේරණය. Okay. කාර්යමණ්ඩලයේ ධෛර්යය වැඩි දෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රමිතිය ඒ කියන්නේ standards වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම control over inventory level is improved. And there is a less likelihood of stock taking or running out of inventory. මේ නිසා අපේ තොගය නැතිවීමක් ඒ කියන්නේ තොගය අපේ warehouse එකේ අඩුවීමක් ඒ කියන්නේ හිගවීමේ හැකියාවක් හැකියවීම අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්. Okay. So those are the actually advantage of continuous stock taking compared to the periodic stock take. අපි continuously කියන්නේ දිගින් දිගටම කරන තොග ගන්නේ කිරීමක් එක්ක
අපි එක දිනයකට කරන තොග ගණනය කිරීමක තියෙන වාසි තමයි අපි මෙතනදී කතා කරේ. So sometimes these can be tested. So there are some advantages. You can see there are 7 advantages here. So you can read those things as well. Okay. Inventory discrepancies. So as I told you, so there will be occasions when inventory checks disclose discrepancies between the physical amount of an item and item in inventory and the amount shown in the inventory records. As I told you, in the computerized system, sometimes there may be difference with the physical amounts and the shown in the inventory records. Inventory record එකේ item පෙන්නනවා 1000ක් කියලා 1000 කිලෝ කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි warehouse එකේ තියෙන්නේ අපේ warehouse එකේ තියෙන්නේ කිලෝ 980යි. So then there is a difference of 20 kilos. Okay. So 20 kilos difference is here. Okay. So those type of things we are calling the inventory discrepancies. Sometimes this may be other side also. මේක අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ inventory system එකේ 1000ක් තිබිලා එහෙම නැත්නම් අපේ 1000ක් තිබිලා අපේ warehouse එකේ 1050ක් තියෙන්න පුළුවන්. Okay, කිලෝ ගන්න වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. So those type of both scenarios we are calling the inventory discrepancies. අපි කියනවා මේකට තොග විෂමතා කියලා. Okay. So perpetual inventory. Perpetual inventory. නිත්‍ය තොගය. නිත්‍ය තොගය. Perpetual inventory refers to an inventory recording system whereby the records are updated for each receipt and issue of inventory as it occurs. This means that there is a continuous record of balance of each item of inventory. Make a සාමාන්‍ය concept එකක්. So this means that there is a continuous record of balance of each item of inventory. අපි තොගේ balance එක continuously අපි record කරන එක තමයි මෙතනදී perpetual ඒ කියන්නේ නිත්‍ය තොගය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ කරන්නේ. තොගයේහි එක් එක් ලැබීම් සහ නිකුත් කිරීම ඒ සිදුවන පරිදි වාර්තා කරන තොග වාර්තා කරන පද්ධතියක් තමයි අපි මෙතනදී perpetual inventory එකක් කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. Okay. So then we are moving to sometimes somehow important part, obsolete, deteriorating and slow moving inventories and wastage. Okay. So obsolete mean අපි මෙතනදී අපි කියනවා අවභාවිත. අපි භාවිතා කරන්නේ නැති සාමාන්‍ය භාවිතයේ අඩුවෙන් පවතින තොග. ඒ වගේම deteriorating කියන්නේ දි รา පත් වෙන සහ semi move ඒ කියන්නේ semi චලනය වෙන තොග සහ මෙතන අපි wastages කියලා කියන්නේ අපේ වෙන අපතේ යාම. අපේ warehouse එකක් ගත්තට පස්සේ ගබඩාවක් ගත්තට පස්සේ මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි භාවිතා කරන්නේ නැති item තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අත item දි รา පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා semi move වෙන කියන්නේ අපි production එකට එච්චර ඉක්මනින් ගන්නෙ නැහැ. කාලයක් යනවා production එක දාන්න. So those type of items we are calling slow moving items and the wastages. අපතේ යාම සිදු වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ warehouse එකක් ඇතුළත. Okay. So obsolete inventories are those items which have become out of date and are no longer required. Obsolete items are written off and disposed of. Okay, දන්නවා LKS2 ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක දෙක අනුව තොගයක් මේ වගේ item තියෙනවා නම් අපි ඒක අපේ තොගෙන් ලියා හරිනවා. තොගෙන් අපි ඉවත් කරනවා. So we have to written off and disposed of. ලියා හරලා අපි ඒක අපේ තොගෙන් ඉවත් කරනවා. Okay. So there is an example here. Slow moving inventories are inventory which are likely to take long time to be used up. Slow moving item කියලා කියන්නේ අපේ නිෂ්පාදනයේට අපි නිකුත් කරන්නේ ඊටාම කලාතුරකින්. So that's the meaning of this. Slow moving inventories are inventories which are likely to take long time to take used up. අපි පාවිච්චි කරගන්න ගොඩාක් කාලයක් ගියට පස්සේ. For example, so 5,000 units are in the inventory and only 20 are being used in each year. ඔන්න අපේ stock එකේ unit 5000ක් තියෙන හැබැයි අපි අවුරුද්දටම use කරන්නේ මේකේ item 20යි. So then you can see how many years you can utilize these 5,000 inventories. Okay. ඔයාලට මේ item 5000 කොච්චර කාලයක් use කර හැකිද මේ අවුරුදු ගණන. එතකොට මේ stock එක සමහරවිට කල්ලිකුත් වෙනවා. ඒ වගේම අපතේ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා.
ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අපත් ඒ කියන්නේ විනාශ වීමක් වෙන්න පුළුවන්. So those things can be happen, damages වෙන්න පුළුවන් like that way. So then this type of scenario what managers need to do, so they need to managers should investigate such inventories item මොන වගේ inventory ද මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා බලලා so then they have to written off, they should written off abs obsolete inventory මේක අපේ තොගෙන් ලියා හරින්න ඕනේ. Okay, so then we are moving to the next section, inventory related cost, තොග සම්බන්ධ පිරිවැය. Okay, so now we are continuously moving to the calculation part. So from this point we have some calculations part. So then firstly we are moving to the objectives of storing materials. තොග ගබඩා කිරීමේ අරමුණු. ඇයි අපි මේ ව්‍යාපාරයක තොගයක් ඒ කියන්නේ ඉන්වෙන්ටරි එකක් ගබඩා කරලා තියාගන්නේ මොනවාද හේතු? So those things can be tested because some reasons are there. Speedy issue and receipt of materials. අපේ ඉක්මනින්ම අපේ production එක කරගෙන යන්න සහ ඒවා නිකුත් කරන්න. අදාළ raw materials issue කරන්න අපි තොගයක් පවත්වාගෙන යනවා. Speedy issue and receipt of materials. Okay. එහෙම වුණොත් අපි ගාව හොඳ ස්ටොක් එකක් තිබ්බොත් අපේ නිෂ්පාදනය අඛණ්ඩව කරගෙන යන්න පුළුවන්. So then we can speedily issue our materials. Full identification of all materials at all times. අපිට සම්පූර්ණයෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන materials all time. Okay. Correct location of all materials at all time. අපිට හරි location එක තියාගෙන යන්න පුළුවන් අපේ material එකම, and protection of materials from damage and deterioration. So in here what is the question is objectives of storing materials. Okay, තොග ගබඩා කිරීමේ අරමුණු. තොගයක් ගබඩා කරන්නේ ඇයි? What are the reasons? Okay, protection of materials from damage and deterioration. Okay, අපිට ගබඩා කිරීමෙන් මේ තොගය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ගන්න හරි location එක තියාගන්න පුළුවන්. හරියටම තොගය අඳුර ගන්න පුළුවන්. Provisions of secure stores to avoid pilferage and theft and fire. අපිට වෙන්න පුළුවන් හානි, ඒ වගේම හොරකම් කිරීම, ඒ වගේම ගින්නෙන් වෙන්න පුළුවන් හානි අපිට අවම කරගන්න පුළුවන් හොඳ ගබඩා පාලන පද්ධතියක් කරගෙන යනවා නම්. Efficient use of storage space. හොඳ storing method use කරනවා නම්, storing materials use කරනවා අපිට efficiently අපේ storage space එක අපේ ගබඩාවේ වර්ගඩි 1000ක් තියෙනවා. අපේ වර්ගඩි 1000ම අපිට මේ efficiently අපිට use කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ 1000ම අපිට efficiently අපේ storage එක ගබඩා කරලා, ඒ කියන්නේ අපේ items ටික ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. Maintenance of correct inventory levels. අපිට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ inventory levels maintain කරන්න පුළුවන් අපිට easily if we are using storing materials. Okay, අපි inventory levels ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතකොට බලමු මොනවද මේ inventory levels කියලා. So those things we are going to discuss in later. Keeping correct and correct and up to date records of receipt issues and inventory levels. අපි හොඳ තොග පාලන පද්ධතියක් තොග ගබඩා කිරීමේ පද්ධතියක් කරගෙන යනවා. අපිට correct up to date records and receipt and issues of inventory levels තියාගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? So those things are the objectives of storing materials. Okay. So next one is reordering inventory levels. So I told you, so what is the reorder? Sorry, this is the recording inventory levels, not the reordering. Recording inventory levels. Okay. So one of the objective of stock keeping is to maintain accurate record of current inventory levels. Okay. Objective එකක් තමයි stock keeping වල maintain accurate නිර්වද්‍ය තොරතුරු, ඒ කියන්නේ that mean නිර්වද්‍ය තොග සම්බන්ධ තොරතුරු පවත්වාගෙන යන එක. So this involves accurate recording of inventory movements, that mean the movements being issue from the receipt into store like that one, issue කරන එක receipt කරන ඒ වගේම ගබඩා කිරීම තමයි අපි movements කියලා identify කරගන්නේ. The most frequently encountered system for recording inventory movement is the use of bin cards and store ledgers. Okay, so you can see there are key 2 points in here. Bin cards and store ledgers are commonly used method for recording inventory movements.
හරිද? තොගේ සම්බන්ධ movements ඒ කියන්නේ issue එකක්ද receipt එකක්ද store කරන එකක්ද commonly we are using this bin card method and the store ledger. Okay, the very famous one. So now we are moving to the bin cards. මොකද්ද මේ bin card පතක් කියලා කියන්නේ කියලා අපි බලමු. So in here bin card shows the level of inventory of an item at a particular store location. So you can see there is a example of the bin card. bin card එකක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේක warehouse එකේ තියෙන. දැන් හිතන්න warehouse එකේ stock එකේ තියෙනවා. එතන ඉස්සරහා bin card එක ගහලා තියෙනවා. So part code number. ඒ කියන්නේ store එකේ ඒ කියන්නේ code එක මොකද්ද? bin number, location මොන location එකේ තියෙන දැන් warehouse එකක් ගත්තා පස්සේ warehouse එකේ එක තැන් බෙදලා තියෙනවා. location A, location B, location C like that wise. store ledger number. store ledger එකේ number එක මොකද්ද? So store ledger we are going to discuss in next. අපි store ledger කියන ඊළඟට කතා කරනවා. receipt අපිට bin card එකට ගත්තට පස්සේ මේ stock එකට receipt කවද්ද හම්බුනේ? quantity එක, GRN number, good receiving note. We are going to discuss. We already discussed. Okay. කවද්ද හම්බුනේ? කොච්චරක් හම්බුණාද? GRN number එක. receipt GRN කියන්නේ අපිට බාන්න හම්බුණාට පස්සේ good receiving note. receipt. So this should be issues, okay, not the receipt. Date, quantity and requisition number. So where we are going to issue our stock. අපි කොහෙටද මේක issue කරන්න ඕනේ. requisition number, that mean the material requisition form. මතකද MRN අපි ගබඩාව production එකේ issue කරද්දී requisition material requisition note එක prepare කරනවා. finally the inventory balance. කොච්චරක් හම්බුණාද? කොච්චරක් issue කරාද? finally balance එක කීයද? Okay, so this is an example of bin card. Next, the store ledger account. The store's ledger account, this is sometimes the same when you compare the bin card. So in here, the store ledger account, the material name, then the material code, maximum quantity, minimum quantity. The same when we compare the bin card. So in here sometimes the finally inventory unit quantity and all the figures are here. You can see GRN number for the receipt, quantity, unit price and amount, issues, store equation number, I'm calling කිව්වා ගබඩා, that means ද්‍රව්‍ය අධ්‍යාචනා පත්‍රයේ number එක මෙතන, quantity එක, unit price එක, amount එක. මෙතනදී අපිට store ledger account අපි ඉස්සරහට කතා කරන ledger accounts හදනවා. තොගයක් ලැබීම GRN number එක දානවා මෙතන. ඊට පස්සේ කොච්චර value එකකට කොච්චර quantity එකක් හම්බුණාද? ඒ quantity එකේ එක unit එක price එක කීයද? finally total value එක. මෙතන issue කරන store equation number එක කොච්චරක් issue කරාද? කීය ගානද issue කරේ? total value එක. Finally this column take the final balance, inventory balance. Okay. So those things we are going to discuss by using the examples. Okay. And also there is another concept we are called the free inventory. නිදහස් තොගය කියලා අපි කතා කරනවා. In this free inventory, managers need to know the free inventory balance. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉන්න කළමනාකරන දැනගන්න ඕන ව්‍යාපාරයේ තියෙන නිදහස් තොගය කොච්චරක්ද කියලා. So in here we can calculate the free inventory. That means in here the available for future use. කොච්චරක් ව්‍යාපාරයේ තොගයක් තියෙනවද ඉස්සරහා production එක කරගෙන යන්න. Okay, so that's the thing most of the managers need to know. ඕක කළමනාකරනට අවශ්‍ය වෙන්නේ කොච්චර තොගයක් අපේ ඉස්සරහට තියෙනවද? අද ගත්තොත් අද ඉඳන් ඉස්සරහට කොච්චර production එක කරගෙන යන්න අපි ගාව කොච්චර තොගයක් තියෙනවද? කොච්චර inventory එකක් තියෙනවද? In here how we calculate the free inventory, materials in inventory. අපි ගාව දැනට තියෙන inventory එක ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා. So then materials on order from suppliers. අපි ගන්නවා ඊළඟට කොච්චරක් අපි supplier එකෙන් order කරාද? ඒකෙන් අඩු කරනවා material request කරලා, ඒ කියන්නේ අපේ production department එකෙන් අපේ request කරලා, හැබැයි අපි තාම issue කරලා නැති ටික අපි අඩු කරනවා. කොහොමද අපි ඒක ඉස්සරහට issue කරන්න ඕනේ? අපි කොහොමද ගන්න? ඉස්සෙල්ලාම අපි ගාව තියෙන තොගේ ගන්නවා. අපි supplier එකෙන් order කරා නම් ඒ order කරපු quantity එක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි issue කරලා නැති, ඒ කියන්නේ අපි issue කරන්න තියෙන, හැබැයි අපි request කරලා තියෙනවා, හැබැයි අපි තාම issue කරලා නැහැ. ඒ ටික අපි අඩු කරනවා. අඩු කරාට පස්සේ අපි ගාව වෙනවා finally free inventory balance. අපි ගාව තියෙන නිදහස් තොගය අපිට මෙතනදී එනවා. Okay, so that is the way we are calculating the free inventory. So you can have the example here.
So in this example it is also mentioned the free inventory. මේකේ නිදහස් තොගය ගණනය කරලා තියෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ supplier ගෙන් කොච්චරක් order කරාද කියන amount එක බලන්න. Okay. So in here wholesale seller has the 8,450 unit outstanding for part X. Okay. So in here 8,400 is in here you can see okay, we will firstly read the question. Existing customer orders. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපේ customer order. There are 3,925 units in inventory. ඒ කියන්නේ අපි කව දැනට තියෙන inventory value එක තමයි මේ amount එක, and the calculated free inventory is 5,525. අපි කව තියෙන නිදහස් තොගය 5,525යි. ඊට පස්සේ අපි මේක දානවා අපේ equation එකට. Free inventory balance is 5,525. Units in inventory. අපි ගාව තියෙන unit ගාන 3925යි. 3925 units on order. අපි කොච්චරක් order කරා supply එකෙන්. ඒක තමයි අපිට හොයන්න තියෙන මේ question එකේදී. හරිද? 3925. මෙතන මේ අරන් තියෙන්නේ අපි ගාව තියෙන තොගය. මේක තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. Okay? Units ordered but not issued. අපි units order කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි තාම issue කරලා නැහැ. Okay? Okay, अब මේක කරලා තියෙන්නේ material requisition not yet issued. Sometimes it may be material, sometimes it may be finished good. හරිද? මේක material වෙන්න පුළුවන්, finished good වෙන්න. Both are our inventory. Okay, so in here we are deducting units ordered but not yet issued. අපි තාම issue කරලා නැහැ, හැබැයි order කරලා තියෙනවා. So we have to deduct this one. So then you can take the answer of 10,050 as the free inventory. Okay, so that is the way we are calculating the free inventory here. Okay, so next we have to go with the identification of materials. That means the inventory control, inventory codes. Okay, that means the material codes. Normally, organizations are using the codes for the name their materials. Okay, the codes. Api codes use karna material name karanna. So it is actually easy for the identification of the systems. Okay, सामान्य computerized system में use करadi material code करadi. It is very easy for the identification. That means the categorization. Okay, so those are the advantages of using the number of numbers to identify materials are as follows. Sometimes these are using by using the numbers and also the characters. Okay, numbers උත් use කරනවා, ඒ වගේම characters උත් use කරනවා. සමහරට මෙන්න මේ වගේ. Okay, as an example A 100 BC 002 likewise. So those are these type of codes are using. Okay, ambiguity is avoided, time is saved, and the production efficiency is improved, and computerized processing is made easy, as I told you. So computerized processing is very easy by using this type of coding method, and number code system can be designed to be flexible. Okay, so and also it can be expanded. Okay, දැන් හිතන්න මේක 100ට ආවා, සමහරට මේකෙන් අපිට A 999 වෙනකන් යන්න පුළුවන් if you are using 4 digits. හරිද? මේ digit 4කින් යනවා නම් මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. So then we can expand it by using this coding system. If you are using names, num use කරොත් එහෙම අපිට මේක complex වෙනවා. So then we cannot identify whatever the inventory types. Okay, inventories අපිට identify inventory items identify කරගන්න අමාරු if you are using names. Okay, so those are the some examples. So those are some advantages of by using these inventory codes. Okay, so now we are moving to the another section called inventory control levels and EOQ. Okay, so inventory cost, as I told you, normally businesses are trying to control the cost of the inventory. තොගේ සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයකට දරන්න වෙන පිරිවැය ඊටම වැඩි. හරිද? ඒ නිසා ව්‍යාපාරයක් විසින් inventory එක කියන්නේ තොග සම්බන්ධ පිරිවැය අවම කිරීමට උත්සාහ කරනවා. So then inventory costs include normally the purchasing cost, holding cost, and the ordering cost, and the cost of running out of inventory. So those are the costs related to inventory. Okay, ගැනුම් පිරිවැය, තබා ගැනීමේ පිරිවැය, ඇනුම් කිරීමේ පිරිවැය සහ තොග නැතිවීම වෙනුවෙන් දරන වෙන පිරිවැය.
okay අපේ stock එක තෝක නැති වෙනකොට අපි දරා වෙන අමතර පිරිවැය තමයි මෙතනදී කියන්නේ running out of inventory. Okay, cost of running out of inventory. Okay, so those are called we are calling the inventory related cost. තෝක සම්බන්ධ පිරිවැය කියලා කියන අපි මෙන්න මේ item වලට. So reason for holding inventories. තෝක රඳවා ගැනීම සඳහා මොනවාද හේතු? Okay, තෝගයක් ළඟ තබා ගැනීමට සඳහා මොනවාද හේතු කියලා අපි මෙතනදී කතා කරනවා. To ensure sufficient goods are available meet the expected demand. අපිට customers ලාගෙන් අපේ orders තියෙනවා. ඒ orders ටික fulfill කරන්න අපිට sufficient goods තියෙනවද? To ensure sufficient good to are available for meet expected demand. අපේ demand එක satisfy කරගන්න අපිට අදාළ stock එකක් තියෙනවා. So that is the reason for holding inventory. තොගයක් ළඟ තියා ගන්න හේතුව ඒක තමයි. Okay, හදිසි orders එන්න පුළුවන් customers ලාගෙන්. එතකොට අපිට තොගය මිලදී අරගෙන ඒ process එක යනකොට අපි තොගයක් ළඟ තියාගත්තොත් ටක් ගාලා අපිට production එක කරලා අපේ customer ට අපේ අදාළ භාණ්ඩ දෙන්න පුළුවන්. So that is the reason. To provide buffer between the processes. Okay, processes අතර වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ continuously කරගෙන යන්න පුළුවන්. Okay, and to meet any future shortage. දැන් හිතන්න මොකක් හරි stock එකක් තියෙනවා. ඒ stock එක අනාගතයේදී ඊළඟ සතියේදී අඩු වෙන්න පුළුවන්. So then we are taking those stock and store. අපි stock එක අරගෙන අපි ගබඩා කරගන්නවා ඊළඟ සතියටත් එක්ක. So then we can meet any future shortage. අපිට ඉස්සරහදී මොකක් හරි ඊළඟ සතියේදී shortage එකක් આવුවොත් අපිට ඒකට face කරන්න පුළුවන්. So we can continuously do our production. අපේ නිෂ්පාදනය අපිට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. To take advantage of bulk purchasing discount. සමහර වෙලාවට if you are taking this inventories as a bulk, සාමාන්‍ය bulk කියලා කියන අපි මුළු සාමාන්‍ය ලොකු purchase එක කියන්නේ කාණ්ඩයක් අපි මිලදී ගන්නවා. සාමාන්‍ය item 5000 6000ක් අපි එහෙම ගන්නකොට අපිට හම්බ වෙනවා bulk purchasing discount. අපිට discount හම්බ වෙනවා අපේ suppliers ලාගෙන්. So to take an advantage, so we are taking bulk purchasing. Okay, so then we have to store these inventories. අපිට එහෙම වුණොත් අපිට මේ store එක holding එක කියන්නේ තොගේ තියාගන්න වෙන අපේ warehouse වල. To absorb seasonal fluctuation and any variation using variation in usage and demand. Okay, sometimes there may be seasonal fluctuations. ඒ කියන්නේ සමහර කාල තියෙනවා demand එක වෙනස් වෙනවා. හිතන්න April month එක එතකොට December මෙන්න මේ මාසවලදී සාමාන්‍යයෙන් අපේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට business වැඩි. හිතන්න this your business is related the textile. දැන් හිතන්න ඔයා business එකක් කරගෙන යනවා textile රෙදි සම්බන්ධ රෙදි විකුණන මොන හරි ඇඳුම් විකුණනවා. So then in this type of times, okay, April සහ December මාසවලදී ඔයාගේ demand එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? demand එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ production එක වැඩි වෙනවා. So then as to absorb seasonal fluctuation, මේ වගේ වෙන seasonal effect වලට අපිට මුහුණ දෙන්න අපේ stock එකක් තියෙන එක අපිට important වෙන එක ගැන වැදගත් වෙනවා. The next one is to allow production process to flow smooth and efficiently. අපේ production process එක smoothly කරගෙන යන්න අපිට තොගයක් ළඟ තියාගන්න එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. As a necessary part of the production process. අපේ production process එකේ සමහර වෙලාවට some parts, okay, in here there is example අපි මෙතන තියෙන cheese මුදවන ව්‍යාපාරයක ඒක තොගේ සාමාන්‍යයෙන් තියාගෙන ඉන්න එක ඒක ව්‍යාපාරයේ process එක, production process එක. So that's another reason. As a deliberate investment policy, especially in times of inflation and possible shortage. සමහර වෙලාවට sometimes there may be a inflation situation. දැන් හිතන්න, so you are taking the item A as 1000 today. Sometimes now you can see there is a inflation situation in coming 2-3 months. Okay, as a result of that, now what you are going to do is you are taking the bulk purchase. Sometimes 10,000, 20,000 like that way. As a result of that, you have to store this whole stock in your warehouse. Okay, so those are the some reason of keeping inventories in your warehouses. Okay, so those are the reasons for holding inventories. And also holding cost.
තොග රඳවා ගැනීමේ පිරිවැය holding cost. If inventories are too high, holding cost will be incurred unnecessarily. Such cost for number of reasons. දැන් හිතන්න ආගේ warehouse එකේ තොගේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් දරන්න වෙන. ඒ කියන්නේ holding cost එක තොගේ තබා ගැනීමේ පිරිවැයත් වැඩි වෙනවා. inventory එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය holding cost එකත් වැඩි වෙනවා. So why I saying like that? Inventory increase, that mean holding cost is also increasing. So those are the reasons. මේවා තමයි හේතු. Cost of storage and storage operations. අපේ warehouse එකේ තොගේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ warehouse එකේ operations, store operations are increasing. Large inventories require more storage space and also possibly extra staff and equipment to control handle them. Okay, අපේ warehouse එකේ කියන්නේ අපේ ගබඩාවේ තොගේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ එකට යන space එක. Sometimes insurance charge and also the staff charge. අපිට staff එක අලුතෙන් ගන්න වෙනවා. So then those type of expenses are increased and also sometimes equipment to control and handle them. ඒ වගේ දේවල් අපිට අලුතෙන් purchase කරන්න. එතකොට ඒ සම්බන්ධ පිරිවැය වැඩි වෙනවා. And also the interest charges. Okay, holding inventories involve trying to up capital on which interest must be paid. Okay, දැන් අපි මේකට තොගයක් වැඩිපුර ගන්නවා කියලා කියන අපේ මුදල් ඒකට කැප කරනවා. So then if you invest this cash in another place, so we can take a interest. අපිට පොලියක් ගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මිලියන 10ක් වාගේ ඉන්වෙන්ටරි එකට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට මේ තොගේ එකපාරක් වාගේ අවසර ගන්නවා. But if you are going to invest this 10 million, you can take a interest. So you have to sacrifice this interest charge. පොලි වියදම පොලිය වාට මෙතනදී කැප කරන්න. Then and also insurance cost. Insurance cost is also increasing. The larger the value of inventories held, the greater insurance premium are likely to be paid. සාමාන්‍යයෙන් warehouse එක තොගයක් තියෙනකොට ඒක අපි රක්ෂණය කරනවා, insurance කරනවා. So then if the holding, that means inventory is increasing, so your insurance cost also increasing. මේ insurance එක කියන්නේ තොගයට ගෙවන්න වෙන රක්ෂණය ඔයාලට වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ premium එක අපි ගෙවන වාරිකය වැඩි වෙනවා. Risk of obsolescence. So no මෙතන අපි කියනවා the longer an inventory item is held, the greater the risk of obsolescence. ඒ කියන්නේ මෙතන තොගය අපි කියනවා හානි වෙන්න තියෙන ඒ කියන්නේ තොගය හානි වෙන, ඒ කියන්නේ කල්පැනීම, ඒ කියන්නේ out of date කල්පනින්න තියෙන හැකියාව වැඩි. එතකොට අපි ඒ ටික අපේ එක පිරිවැයක් වෙනවා. තොගය ළඟ තබාගෙන ගොඩක් තොගය වැඩි වෙනවා කියලා කියන අපේ ඉන්වෙන්ටරි අපේ warehouse එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ ඒ item එක කල්පනින්න, ඒ කියන්නේ outdated වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩි. Next one is deterioration. That mean අපි සිංහලෙන් කියනවා මේක දි รา පත් වෙන්න බලනවා. අපේ තියෙන ඉන්වෙන්ටරි එකක් එහෙම දි รา පත් වෙන්න ඒ nature එකේ තියෙන ඉන්වෙන්ටරි එකක් නම් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So there is a possible of deterioration. Okay, so this also a cost of holding inventory. So in here you can see තොගයක් තබා ගැනීමේ පිරිවැය, holding cost are incurred for number of reasons. මේ නිසා තමයි මේ holding cost එක occur වෙන්නේ. Cost of storage and operations, interest charges, insurance cost, risk of obsolescence and deterioration. Okay, the next one is cost of obtaining inventory. Cost of obtaining එක කියන්නේ තොගයක් මිලදී ගන්න, තොබ ලබා ගැනීමේ පිරිවැය. Okay, තොගයක් ලබා ගැනීමේ පිරිවැය මොනවාද? අපි තොගයක් තබා ගැනීමේ පිරිවැය ගැන කතා කරා. අපි දැන් තොගයක් ලබා ගැනීමේ පිරිවැය ගැන කතා කරනවා. On the other hand, if the inventories are kept in low, small quantities of inventory will have to be ordered more frequently, thereby increasing the following order or procurement cost. දැන් ව්‍යාපාරයේ warehouse එකේ තොගයක් වැඩිපුර තියාගෙන හිටනකොට අර වගේ cost අපිට දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි තොගයක් අඩුවෙන් තියාගෙන ඉඳලා අපිට විටින් විට නැවත අනුම් කරන්න ගත්තොත් ඒ සම්බන්ධත් අපිට දරන්න වෙන පිරිවැයන් තියෙනවා. Okay, so in here you can see clerical and administrative cost. දැන් හිතන්න මම කලින් අර කතා කරපු අර graph එකේ අර scenario එකේ අපි purchasing department එක අපි supplierට අපි purchasing order එක දානවා. ඒතකොට so those type of administrative works are there. අපි අලුතෙන් order එකක් දානකොට මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. Sometimes quotation you have to call,
මිල ගැනුම් මිල ඇනොම් කැඳවීම කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් administrative and clerical works are there. So those type of costs are here. Okay, and also the transport cost. දැන් මේක warehouse එකේ item 1000ක් තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව අපිට item 10 තියාගෙන ඉන්න. හැබැයි අපිට annual demand එක 1000. එතකොට අපි 10 ගානේ 100ක් අපිට order කරන්න අපි transport කරගන්න ඕන අපේ supplier එකෙන්. එතකොට supplier charging the transport cost. So then it also increasing. හරිද? transport cost එක වැඩි. and also production run cost. දැන් හිතන්න production run cost කියලා කියන්නේ අපි ගාව ඒ inventory හදිසියේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ inventory ඉවර වෙනවා production එකට දාලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? We have to sometimes that material we have to manufacture internally and the purchase from the external sources. අපිට එළියෙන් ගන්න නැතුව සමහරවිට අපිට ඇතුලෙන් මේක නිෂ්පාදනය කරගන්න. එතකොට අපිට දරන්න වෙන අමතර පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ production run cost කියලා. Okay, අපි මේක ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරලා එළියෙන් ගන්න නැතුව ගන්න කාලයක් නැහැ. අපිට නිෂ්පාදනය කියන්නේ අපේ product එක customer ට අදාළ time එක දෙන්න ඕන. එතකොට අපි එළියෙන් අරගෙන කරන්න time එකක් නැති නිසා මොකද කරන්නේ? අපි manufactured internally. We are going to manufacture internally that relevant material. So then that type of cost we are calling the production run cost. Okay, so those are the cost of obtaining inventory. Okay, the next one is cost stock out cost, running out of inventory. As I told you in previously, an additional type of cost which may arise if inventory are kept too low. In here you can see it is too low. Our inventory is kept too low is the type of associated with the running out of inventory. තොගයක් ව්‍යාපාරේ නැතිවීම සම්බන්ධ අපිට දලන්න වෙන පිරිවැය. So there are some number of causes of stock out cost. Okay, so there are some reasons here. ඒ කියන්නේ තොග නොමැතිවීමේ පිරිවැය. ඒ කියන්නේ අපේ warehouse එකේ තොගයක් නැතිවීමේ පිරිවැය තමයි මෙතනදී කියන්නේ. Loss of contribution from lost sales. ඒ කියන්නේ විකුණුම් අහිමිවීමෙන් අපිට නැති වෙන දායකත්වය. ඒ කියන්නේ අපිට මේ නිසා තොගයක් ඒ කියන්නේ අපේ නිෂ්පාදනය කරගන්න අවශ්‍ය තොගය නැති නිසා අපිට අපේ suppliersලා අපේ customers ලා අපේ order එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේ contribution එක අපිට හම්බෙන්න තියෙන contribution එක නැති වෙනවා. Next one is loss of future sales due to distracted customer. අපිට future sales අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හරියට අපිට order එක දෙන්න බැරි වුණොත්. එතකොට අපේ customers ලා අපේ වෙන ව්‍යාපාර වලට ඇදීලා යනවා. එතකොට අපේ හම්බෙන්න තියෙන sales ටික අඩු වෙනවා. Loss of customer goodwill. අපේ තිබ්බ goodwill එක our goodwill is also decreasing. අපේ reputation, our customer goodwill reputation is decreasing. Cost of production stoppages. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය නවත්තන්න වෙනවා. ඒත් සඳහා අපිට දරන්න වෙනවා පිරිවැය. Labor fractions over stoppages. Okay, ඒ කියන්නේ සේවක ඒ කියන්නේ මේක නැවැත්වීම සඳහාම කම්කරුවන්ගේ තියෙන මොරාල් එක අපේක්ෂාව බංගත්වයට පත් වෙනවා. And also extra cost of urgent small quantities and replacement orders. ඒ වගේ හදිසි ඒ වගේම කුඩා ප්‍රමාණ නැවත පිරීමේ අනුම් වල අමතර පිරිවැයක දරන්න වුණොත් ඒ වගේ දේවලුත් අපිට දරන්න වෙනවා මේ තොගයක් ව්‍යාපාරයේ නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් පිරිවැය ගැන කතා කරොත්. Okay. Next one is objective of inventory control. අපි මේ තොග පාලනය සම්බන්ධයෙන් අවසාන පාර්ට් එකට එන්නේ. එතකොට objective of inventory control objective that means තොග පාලනය මොකක්ද අරමුණ. So in here the main objective is therefore maintain inventory levels so that is the following cost is minimized. මෙන්න මේ පිරිවැයන් තුන අවම කරගන්න තමයි අපේ තොග පාලනයේ මූලිකම අරමුණ වෙන්නේ. holding cost, ordering cost and the stock out cost. As I told you, තොග තබා ගැනීමේ පිරිවැය, තොග ඇනවුම් කිරීමේ පිරිවැය සහ තොගයක් ව්‍යාපාරයේ නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් දරන්න වෙන පිරිවැය අවම කර ගැනීම තමයි අපේ objective එක වෙන්නේ අපේ inventory control එකේ. Okay, so inventory control level. So we are going to discuss the inventory control level. කියන්නේ තොග පාලන පද්ධතිය. Okay, තොග පාලන මට්ටම්. Okay, inventory control levels, තොග පාලන මට්ටම්.
Inventory control levels can be calculated in order to maintain inventories at the optimum level. So this should be in optimal level. ප්‍රශස්ත මට්ටමක අපේ inventory level එක තියෙන්න ඕනේ. The three critical control levels are reorder level. So these things we are going to discuss: reorder level, minimum level, and also we are calling this as a buffer level, and also the maximum level. අවම level, ඒ කියන්නේ අවම මට්ටම, උපරිම මට්ටම සහ නැවත ඇනවුම් කිරීමේ මට්ටම, reorder level. Okay. So firstly we are moving to the reorder level. When inventories reach this level, an order should be placed to replenish inventories. The reorder level is determined by the consideration of the following. Okay. The reorder level එක කියලා කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයක reorder. So you can take the idea of the wording as well. Reorder නැවත ඇනවුම් කිරීම. Okay. ප්‍රති ඇනවුම් කිරීමේ මට්ටම. නැවත ඇනවුම් කිරීම මට්ටම. දැන් හිතන්න මේක තමයි අපේ reorder level එක. Reorder level එක හිතන්න 1000. මේ හරිය අපි කියමු 500 likewise. So then our stock is decreasing. අපේ පරිභෝජනය කරගෙන මෙන්න මේ level එකට එනවා. හරිද? අපිට තව stock එක 1000ක් තියෙනවා. So then in this point, this is reorder level. So now this point you are going to start your ordering process. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔයා order එක කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ stock එක කොහොමම අඩු වෙගෙන යනවා. එතකොට stock එක හම්බුනහම ආපහු මේක උඩට වැඩි වෙනවා. ඒ amount එකේ ගානේ. Okay. So the reorder level is determined by the consideration of the following. That means the maximum rate of consumption and the maximum lead time. අපි මේ අපේ stock එක උපරිමයෙන්ම පාවිච්චි කරොත්, so that's the thing we have to identify. Our stock is, we are considering the higher level. Consumption is high. And also the maximum lead time. අපිට මේ stock එක හම්බෙන්න යන උපරිම කාලය. අවම කාලය අරගෙන වැඩක් නැහැ. අපි මේක ව්‍යාපාරයේ production එක custom orders එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිභෝජනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ හේතු නිසා අපිට consumption එක උපරිම කියොත් කොච්චරක් අපි පාවිච්චි කරනවාද. ඒ වගේම supply අපේ මේක සපයන්නේ කියන්නේ අපිට මේක warehouse එකට දෙන කොච්චර කාලයක් ගන්නද, උපරිම කාලය කොච්චරක් ගන්නද, මේ දෙක බේස් කරගෙන තමයි අපි reorder level එක calculate කරන්නේ. So that's the rationale. අපි උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරනවා අපේ stock එක. ඒ වගේම අපේ supplier උපරිම කාලයක් ගන්නවා මේ stock එක අපිට warehouse එකට ආපහු දෙන්න. So by using these two figures, so reorder level we are calculating the maximum usage and the multiplying by the maximum lead time. උපරිම පරිභෝජනය වැඩි කරනවා උපරිම lead time එක අපි කියනවා ඒකට පෙරටු කාලය, උපරිම පෙරටු කාලය, උපරිම භාවිතය වැඩි කරනවා උපරිම පෙරටු කාලය. Okay. The minimum level, අවම level එක. හරිද? buffer කියලාත් අපි කියනවා මේකට. This is warning level to draw management attention to the fact that inventories approaching a dangerously lower level and that stock out are possible. මෙන්න stock outs වෙන්න පුළුවන් point එක. දැන් අපේ stock එකේ minimum level එකටම stock එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So in here we are going to in a dangerous level. Okay. Dangerously low level, because sometimes if there is another order received from the customer, we haven't sufficient inventories. අපිට තව customer කෙනකින් order එකක් හම්බුනොත් මේ වෙලාවේ අපිට ඔන්න stock එක මදි වෙනවා. So we are coming to the minimum level of our stock. අපේ අවම level එක අපේ stock එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. So how we are going to calculate our minimum level of inventory? Reorder level. අපි ඇනවුම් කරන amount එක අපි කලින් calculate කරා. Reorder level minus average usage multiplied by average lead time. සාමාන්‍ය පාවිතය වැඩි කරනවා සාමාන්‍ය පෙරටු කාලය. නැවත ඇනවුම් කිරීමේ මට්ටමේ. Not the reorder quantity. Sometimes you are mistaking this one. When you are calculating the minimum level, sometimes you are mentioning reorder quantity. So this is not the reorder quantity. So this should be reorder level. නැවත ඇනවුම් කිරීම මට්ටම, not the quantity, reorder level. Okay. Minus average usage multiplied by average lead time. Okay. So that's the way we are calculating the minimum level of stock. And the maximum level. Maximum level of inventory. උපරිම අපේ තොග මට්ටම. So how we are going to calculate this one? So it's also a warning. It's also a warning to management that inventories are reaching potential wasteful level.
අපේ තොගේ ඕනට වඩා වැඩි වෙලා වැඩකුත් නැහැ. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ වේස්ට් වෙන්න පුළුවන්. අපේ තොගේ හානි වෙන්න පුළුවන්. අපත යන්න පුළුවන්. මෙහෙම අනවශ්‍ය විදිහට අපේ තොගේ වැඩි වුණොත්, මැක්සිමම් වුණොත්. එතකොට ඒකත් මැනේජ්මන්ට් එකට දෙන සිග්නල් එකක්. So you can take the idea of warning level to signal to management. Okay. So how we are calculating the maximum level? So in here we are calculating the maximum level, reordering level plus reorder quantity. So you can see in here reorder level and also the reorder quantity. When you are calculating the minimum level, we are taking on the reorder level. But in here, reorder level plus reorder quantity minus minimum usage and minimum lead time. අවම භාවිතය සහ අවම පෙරට කාලයෙන් අපි ඒක වැඩි කරනවා. Okay. So this is the graph you can identify in easily. Inventory level. So this in here. In here maximum level is this point. උපරිම තොග මට්ටම මෙතන. එතකොට reorder level එක කියන්නේ මෙතන. මෙන්න මේ point එකට inventory එක හිතන්න මෙතන 1000යි කියලා. මේ 18 ආවට පස්සේ ඔන්න inventory එක order කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට ඔන්න තොගේ හම්බුණා. එතකොට ආපහු මෙන්න තොගේ මේ level එකට යනකම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. Okay. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආපහු maximum level එකට ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු තොගේ පරිභෝජනය කරන්න මේ level එකට ආවට පස්සේ ආපහු තොගේ order කරන්න පටන් ගන්නත් මෙතනදී ආපහු මෙන්න ordering එක ආවා. එහෙම මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි තොගේ minimum level. ඒ කියන්නේ අවම තොගේ අපේ ව්‍යාපාරේ දින පුළුවන් අවම තොගේ තමයි මෙතනදී minimum level කියලා අපි ගන්නෙ. Okay. So now we are moving to the question related to this in maximum inventory level. So in here large retailer with multiple outlets maintains central warehouse. The following information is available for part number SF525. There is a inventory code. If you remember, so we have discussed the coding method. So this is the inventory code number. Okay. So in here it is mentioned the average usage 350 per day. ඒ කියන්නේ දවසකට මෙයාලා unit 350 පාවිච්චි කරනවා. minimum usage is 180 per day. ඒ කියන්නේ අවම වුණොත් මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ unit 180යි. the maximum usage උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරොත් 420ක් දවසකට පාවිච්චි කරනවා. the lead time පෙරටු කාලය 11 for the minimum, 15 for days. Sometimes the question is giving for like this way, so you have to identify the lead time for replacement is 11 for this minimum and 15 days for the maximum. Okay. The reorder quantity is 6500 units. අපි නැවත අනුම් කරනවා නම් අනුම් කරන්නේ unit 6500 reorder quantity, and the reorder level is 6300 units. අපේ reorder level එක තියෙන අපේ ඒ කියන්නේ ඒ level එකට ආවට පස්සේ තමයි මේ 6500 ඇනුම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 6300 level එකට ආවට පස්සේ අපි 6500ක් ඇනුම් කරනවා. So you have to take the idea. Reorder quantity mean how much amount we are going to order from our supplier. අපි කොච්චරක් එක පාරකට අපේ supplier එකෙන් අපි ඇනුම් කරනවාද කියන එක තමයි 6500 කියලා කියන්නේ reorder quantity කියලා කියන්නේ. reorder level කියලා කියන්නේ අපි මොන level එකට ආවට පස්සේද අපේ order එක කරන්න පටන් ගන්න. So what is the level we are going to start our reorder. Okay. So based on the above information, so you have to calculate the maximum level of inventory. So how we are calculating the maximum level? Maximum usage multiplied by maximum lead time. So in here you can see our maximum lead time is 15 days and also maximum usage is 420. Based on the data above, calculate the approximately number of part number SF525 carried buffer inventory. So in here there is a new word here. So in here you have to calculate the minimum stock. So minimum stock එක තමයි මෙතනදී calculate කරන්න තියෙන්නේ. Okay. So we will move into the answer here. So in your question, the maximum inventory level. So in here I have mistakenly say the maximum level of interest. So it should be the reorder level. In here we have to calculate the maximum level of inventory. Okay. So then in here the maximum inventory level, you can take the reorder level. Reorder level is 6300. Reorder quantity is 6500. අපි නැවත අනුම් කරන්න මෙන්න මේ amount එක. minus minimum usage. Min usage. That means minimum usage is 180. Minimum lead time is 11. In here you can see
11 is minimum usage, and the minimum usage is 180, and the minimum lead time is 11. Okay, 180 11 වැඩි කරලා ඒන ගාන මේ total එකෙන් අඩු කරන්න ඕන. Okay, so then finally you can take the answer of 10,820, the maximum inventory level. Okay, the buffer inventory. So in here I told you buffer inventory is equal to the minimum inventory. Sometimes in your exam it is asking for the not the minimum level, so sometimes it's asking the buffer inventory. Buffer inventory කියලා අහන්න පුළුවන්. So you have to calculate the minimum level of stock. Okay, how we are going to calculate the minimum level? Reorder level minus average usage multiplied by average lead time. Reorder level is 6,300 minus 350 is our average usage multiplied by average lead time. Average lead time අපි කොහොමද ගන්නෙ? So in here in this question it is not mentioned. Okay, average usage එක දීලා තියෙනවා. Average usage is given 350, so we have to take the average lead time 11 plus 15 divided by 2. Okay, එතකොට අපිට එනවා මෙතන 6, 26 divided by 2 equal 13. Okay, 13 is our average lead time. Okay, you can see 13 is our average lead time. Okay, so your answer should be equal to 1,750. So it is our minimum level of inventory. Okay, the reorder quantity. So අපි reorder quantity ගැන කතා කරමු, නැවත ඇනවුම් කිරීමේ ප්‍රමාණය. So this is the quantity of inventory which is to be order when inventory reach the reorder level. මම කලින් කිව්වා reorder level එකට ආවට පස්සේ අපි ඇනවුම් කරන amount එක තමයි අපි order කරන amount එක තමයි අපි කියන්නේ reorder quantity. If it is set so as the minimize the total cost associated with holding and ordering inventory. අපේ reorder කරන quantity එක හැම වෙලාවෙම අපේ තොග සම්බන්ධ පිරිවැය මොනවාද? To minimize holding and ordering inventory cost. තොග තබා ගැනීම සහ තොග ඇනවුම් කිරීමේ පිරිවැය හැම වෙලාවෙම අවම කිරීමට සුදුසු quantity එකක් වෙන්න ඕන අපේ මේ reorder quantity එක. හරිද? reorder quantity එක වැඩි වෙලත් බෑ. වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ holding cost එක. ඒ කියන්නේ warehouse එකේ අපේ තොගේ වෙනුවෙන් දරන්න වෙන පිරිවැය වැඩි වෙනවා. reorder quantity එක අඩු වෙලත් බෑ. අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට වැඩිපුර අපේ supplier ගෙන් ඒ inventory එක purchase කරන්න. එතකොට අපේ transport cost එක වැඩි වෙනවා. administrative works වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වැඩි වෙන නිසා අපේ ordering inventory එකත් වැඩි වෙනවා. Okay, so then we have to make sure it should be the economic order quantity. අපි ප්‍රශස්තය කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා ආර්ථික ලාභදායී ඇනවුම් ප්‍රමාණය, economic order quantity. EOQ කියලා අපි කියනවා ආර්ථික ලාභදායී ඇනවුම් ප්‍රමාණය. ආර්ථික නෙමෙයි නැත්නම් ලාභදායී ඇනවුම් ප්‍රමාණය. Okay, economic order quantity. So it should be the optimum, that means it should be the best order quantity. That means it should be decrease our holding cost and also the ordering cost. Okay, so now we are moving to the average inventory. සාමාන්‍ය තොගය. Okay, the formula for the average inventory level assume that inventory level fluctuate evenly between the minimum, that means the safety inventory levels and the highest possible inventory level immediately after order is received. Okay, average inventory, how we are calculating the average inventory? සාමාන්‍ය තොගය safety inventory plus we are taking the half of reorder quantity. Okay, half of reorder quantity. අපේ order කරන reorder quantity අපි කතා කරා මෙතන. So we have discussed the reorder quantity. අපි නැවත ඇනවුම් කරන ප්‍රමාණය. ඒකෙන් අපි භාගයක් ගන්නවා. ඒකට අපි එකතු කරන අපේ safety inventory එක. So then we can calculate the average inventory here. Okay, so then there is a question here, average inventory. In this question you can see safety inventory value is 500 and the reorder quantity is 3000. So there is additional information is given. The demand is varies between 200 and 700 per week. So no need this information. We need only safety inventory plus the reorder quantity. So how we calculate the average inventory? We need to take the inventory of 500 plus half of this reorder quantity. අපි මේ නැවත නම් කරන ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් තමයි අපේ
average inventory calculate කරන්න ගන්න. එතකොට 3000 into half, that means 0.5 equal 1500 plus 500. Totally we can take the average inventory. සාමාන්‍ය තෝගේ අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2000ක් විදියට 2000. Okay. Then we are moving to the economic order quantity, EOQ. So economic order quantity is the order quantity which minimize inventory cost. As I told you, we have to reduce the holding cost and also the ordering cost. So if it is the economic order quantity, okay, so EOQ can be calculated using the table, graph or formula. So this is the commonly we are this equation to calculate the EOQ. 2 into cost of ordering into demand divided by CH, that means cost of holding. Okay. So in here you can see this example. So we will take idea of this calculating this economic order quantity. So in this example you can see our demand is for the year is 25,000. Okay, our demand is 25,000 and the material cost per unit is 16 and the holding cost per unit is 6.4. Okay, and the cost of placing an order is 32. හරිද අපේ යුනිට් එක ප්‍රයිස් එක රුපියල් 16යි. ඒ වගේම අපේ annual demand ඒ කියන්නේ අවුරුද්දේ ඉල්ලුම ඒ කියන්නේ order demand එක අපේ තියෙනවා raw material 25,000 25000ක් තියෙනවා. holding cost එක ඒ කියන්නේ තොගයක් තබා ගැනීමේ පිරිවැය යුනිට් එක රුපියල් 6.40යි and cost of placing an order order එකක් දාන්න රුපියල් 32ක් යනවා. Okay, if our demand is 25,000, so you can take the idea of this this example, our order quantity. So this is if we are ordering our 25,000 by using 100, 200, 300, 400, 500 like that way. So you can see how our cost is changing. If we are ordering, I will show you one example here. If you are ordering 100 by 100, that means we have to order this 25,000 by using 100. අපි 100 ගන්න තමයි අපි මේ order කරන්න අපේ මේ 25000. So then your average inventory. So you know how we are calculating the average inventory now. If in this example we haven't information regarding the safety inventory. So but you have the ordering quantity half of the ordering quantity is 50 and number of orders mean අපි අනුම් කරන වාර ගාන. So our demand is 25,000 but we are ordering by using 100. අපි 100 ගාන තමයි order කරන්නේ. So then 250 orders you have to make. Orders 250ක් make කරන්න ඕනේ. So you can calculate the inventory cost here. Annual holding cost is 320. Okay, වාර්ෂික තොග තබා ගැනීම පිරිවෙත් 320ක් වෙනවා. කොහොමද 320 එන්නේ? We have average inventory of 50 into holding cost per unit is 6.4 into average inventory is 50. අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන්නේ තොගේ 50ක් කියලා අපි assume කරනවා. ඒ 50 වැඩි කරන අපේ එක තොගයක් තබා ගන්න යන පිරිවැය රුපියල් 640. තමයි අපේ holding cost එක. Annual ordering cost is 8,000. How we calculate this 8,000? We have number of orders of 250. We have number of orders of 250 into ordering cost. එක orderයක් දාන්න යන පිරිවැය 32. So 250 into 32 we can take the 8,000. So then you can take the total cost in here 8,320. So you can see if the count is increasing, our that mean our cost, annual holding cost and annual ordering cost is that mean our holding cost is increasing and also our ordering cost is decreasing. There is a separate way. Okay, මේක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තෝගේ අපි අනුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අපේ holding cost එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපේ අනුම් කිරීමේ පිරිවැය කියන්නේ ordering cost එක අඩු වෙගෙන යනවා. So there is a two type of relationship.
Okay, so I will show you this in a graph here. So you can see this one. Okay, so this is the ordering quantity. අපේ ordering quantity වැඩි කරගෙන ගියොත් අපේ order cost එක. Okay, you can see order cost is in here decreasing. Okay, and also our holding cost is increasing. Our ordering cost is decreasing and also our holding cost is decreasing. Why it's happened? අපි තොගේ 10 ගත්තොත් අපේ holding cost තොගේ කියන්නේ අපේ warehouse එකේ තියාගන්න යන පිරිවැය වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි ordering cost එක ගැන සලකා බැලුවොත් අපි 10000 ගත්තොත් 100 ගානේ ගන්නකොටද අපි order කරන්න ඕන ප්‍රමාණය ordering quantity එක අඩු වෙනවා. Okay, order කරන්න වාර ගාන අඩු වෙනවා. So that is the graphical representation of the this EOQ method. So in here you can see this is this point, this holding cost and the ordering cost, the equal point. This is the optimum level. So this is we are calling the economic order quantity. මේ පිරිවැයන් දෙක සමාන වෙන තැන. ඒ කියන්නේ අවම වෙන තැන අපි ගන්නවා අපේ ප්‍රශස්ත ඇනවුම් ප්‍රමාණය. economic order කියන ලාභදායී ඇනවුම් ප්‍රමාණය කියලා. එතකොට අපේ තොග පිරිවැය මෙතන එන්නේ මේ දෙකේ total එක. Okay. මේ holding cost එකයි ordering cost එකේ total එක අපි එනවා අපේ ගන්න පුළුවන් අපේ total cost එක විදියට මුළු පිරිවැය. Okay. So this is the formula. So in here, if we take about the previous example, we have the 2 as it is common one, and our demand is 25,000 annual demand. Cost of ordering. තොගයක් ඇනවුම් කරන්න යන පිරිවැය 32, and also the CH cost of holding 6.4. Okay, so you can take the square root of the 250,000. So your EOQ level is 500. So it is same as the graphical representation here. So when we talk about the bulk discount, okay, in here, so sometimes the EOQ, your economic order quantity, can be differ because you can receive some discount for the purchases. Okay, so in here this chart, this graphical chart is showing if you are receiving the bulk discount, so how your total cost per order is differ. Okay, so this is your total cost per order. So in this point, okay, point A, B, C are receiving the bulk discount. So in here you can see it is decrease cost per order. මේ cost order එකට කරන cost එක සමහරවිට අඩු වෙනවා මේ bulk discount එකක් හම්බෙද්දී. ඒතර මේ පේනවා ABC කියලා point 3ක් තියෙනවා. Okay, so in here if you have the bulk discount, so in here you can see this point, this is your EOQ now. So this point also the cost is same, total cost per order is same as in this point also. You can see in this point our quantity purchase, that means quantity purchase per order is higher than this EOQ level. දැන් අපි EOQ level එක හිතන්න මෙතන 1000ක් ගත්තා කියලා මෙතනදී සමහරට 1500ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි same cost per order එකට යන cost එක අඩුයි. මොකද you have received a bulk discount here. Okay, like this point. Okay, total cost per is same compared to this one, but the quantity purchase per order is higher than the EOQ level. Okay, so that is the bulk discount. Okay, so in here there is example. So how we calculate the EOQ by using this bulk discount. So in this example we have the inventory of annual demand of inventory of 45 and the item cost of 200. Holding cost per 1 unit per 1 year is 15%, and unit cost and ordering cost are 300 and order. Okay, so this is for the general information, and this information are related to the bulk discount. Okay, in here supply offers 3% discount for order for 60, and there is another one 5% discount for order of 90 units or more. Okay, so firstly we are calculating the normal EOQ. So it is easy. So this is the CH and this is D and demand and cost of ordering. So finally you can take the EOQ as the 30.
Okay, so if you are ordering 30 as the economic order quantity, so now we are going to calculate the total annual cost. Okay, so in here our purchase unit are 45. 45 is our annual demand into how much? 200 mean purchasing, that mean price, that mean unit price. 45 into 200, 9,000. Holding cost. Holding cost, how we are taking the holding cost? You can go to the working number 1. Holding cost in here. Holding cost, average stock multiplied by holding cost for one more unit, 1 unit of inventory per annum. Ordering cost is, you know, we have already calculated the economic order quantity of 30 and it is divided by 2 to take the average stock. So we are taking the average stock of 15 units and holding cost for 1 unit inventory per annum. Okay, so holding cost එක අපි කොහොමද ගන්නෙ? 15% into 200. 15%. ඒ කියන්නේ අපේ purchase price එකෙන් 15% තමයි අපේ holding cost එක වෙන්නේ. If you can remember in here holding cost for 1 unit for year is 15% of the unit cost. Unit cost is 200. 200 into 15% in here 30. Okay, so then you can take the holding cost of 450 as the for the average stock. Okay, so we are multiplying 15 unit into 30, 440, 450. Okay, 450 and also the ordering cost. We are ordering by 30. Okay, ordering cost, number of orders multiplied by ordering cost per order. Okay, so we have the annual demand of 45. අපේ annual demand එක තියෙන 45යි. අපි order කරන්නේ 30 ගානේ. So then you can take the number of orders as 1.5. 45 තියෙන තමයි 1.5. So ordering cost 1.5 into 300, you can take the 450. So this economic order quantity, you can notice that our ordering cost and holding cost are same. දැන් අර graph එකේ ඒ දෙක tally වෙන තැන, ඒ දෙක කැපුණ තැන තමයි cross වුණ තැන තමයි අපි අපේ economic order quantity වෙන්නේ. එතකොට අපේ holding cost and ordering cost are same. Okay, so then you can take the value of 9,900 as the annual inventory total cost. Okay, so now you have the received of discount of 3%. So I will explain one and you can do the next one also. So in here you have received the 3% discount for the order quantity of 60. අපි 60ක් මිලදී ගත්තොත් අපිට 103ක discount එකක් හම්බ වෙනවා. So then in the previous scenario your purchase cost is 9,000. So now we have 3% discount. So then we can take 9,000 into 97%. We no need to take this 100%. We have received the 3% discount. Okay, 9,000 into 97, 8,730 and holding cost. So how we are going to calculate the holding cost? In here working number 3, holding cost equal average inventory holding cost per 1 unit of inventory per annum. Order quantity divided by 2. So now we are going to order by 60. We are taking 3% discount. So then we are ordering by 60 per order. 60 ගානේ අපි තමයි order කරන්නේ මේ discount එක හම්බෙන්න නිසා. The 60 බෙදීම 2 60 divided by 2 30 units. So 30 units as the average inventory. So now we are taking the holding cost. So average inventory we have 30 units. Now we need to take the holding cost per 1 unit per year. So now we are taking the 200 as the unit cost and also the 15% of unit cost as the general information, the general information of the question. But in here we have the 3% discount. අපි 200න් 197ක් ගත්තා. එතකොට අපේ discount එක අඩු වෙනවා ඕන්න. ඒකෙන් 115ක් ගත්තා. ඒක තමයි අපේ holding cost එක වෙන්නේ. එතකොට 115 වැඩි කිරීම 197. ඒකෙන් 100 රුපියල් 200ට බලන. එතකොට 29 10ක් කියනවා අපේ annual holding cost per 1 unit. So then it's multiplied by average stock. So you can take the holding cost as 873. So this is your holding cost. And you are need to take the average ordering cost as well. So now we are ordering by 60. දැන් ඔයා order කරන්නේ 60 ගානේ. මොකද ඔයාලා 103ක discount එකක් තියෙන නිසා. So then number of orders. We have 45 of demand for the annually. It is divided by order quantity. Order quantity එකෙන් බෙදුවා අපි 60 ගාන order කරන්නේ. එතකොට 0.75 orders.
Okay, 0.75 orders into 300. So this is our ordering cost per, that means ordering cost. එකයි order එකට යන පිරිවැය රුපියල් 300. So then ordering cost is 225. Okay, so then you can take the total of this value. So then you can decide what is the total cost. In here you can see 9828. Now that's 828 කියන අපේ annual total cost එක. So when you talk this compare with our EOQ method, so you have received 9900. But if you are going with the bulk discount, you can minimize cost to up to 9828. So this is the way we are dealing with our bulk discount when you are calculating the economic order quantity. Okay, so with that understanding we are moving to the next part. Okay, so there is a another question as well, so you can do it with your own. So this is also a bulk discount in here. So in here next section, inventory valuation. So in here valuing inventory in financial account. So as you know, as I told you in the beginning of the session, so we are valuing inventory as per LKS2 with the lowest value of lower cost and net realizable value. පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය දෙකෙන් අඩු අගය තමයි අපි අපේ තොගය value කරන්නේ. Okay, as per the LKS2 ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක දෙක අනුව. Okay, so that thing you have an understanding of that also. Okay, in here this type of scenario can be happen. Okay, inventory valuation. So in here sometimes as we discussed in previous scenario as well, sometimes we are purchasing inventories as several times the same item. In here you can see we are purchasing unit A June and also at the cost of 100, and also July at 106, and also August we are purchasing that inventory at 109. Okay, so in here what is the valuation method we have to use. Okay, so there are, I think you have the understanding of this, I think you have heard these words FIFO, LIFO and the weighted average cost method, that means WAC method and the cumulative cost method. Sometimes you have heard that one. First in first out. Okay, පෙර PVC පෙර නිකුති ක්‍රමය කියලා කියන අපි පළවෙනිම ගත්ත තොගේ මිලට අනුව තමයි අපි පළවෙනිම තොගේ ඉෂුව කරන්නේ. ඒතකොට LIFO කියලා කියන්නේ last in first out. ඒ කියන්නේ අපි තොගේ ඉෂුව කරන්නේ ඒ price එක අපි decide කරන අපි අවසානට ගත්ත තොගේ මිල මත. ඒතකොට weighted average cost method එකේදී වෙන්නේ අපි දැනට තියෙන තොගේ පිරිවැය සහ ප්‍රමාණය අතර ප්‍රමාණයේ අනුපාතිකයක් විදිහට අරගෙන තමයි අපි තොගේ මිල decide කරන අපි inventory එක value කරන්නේ. Okay, so when you are moving to the FIFO method, I will brief this one. So in here quantity issued. Okay, so in this example okay, it is continuing from this one also. So opening balance here is 100. සිය ගානේ අපේ stock එකක් තිබිලා තියෙනවා, and also they are purchasing 400 unit at 2.10 and issues 200 මේක issue කරලා තියෙන unit 200ක්. ඒ වගේම ආපහු purchase කරලා තියෙන unit 300ක්. ඊට පස්සේ ආපහු issue කරලා තියෙන unit 400ක්. like that way there is a process. Okay, so in here at the beginning they have 100 and also they have purchased 400 units at 2.10. In this FIFO method what happened, they are issuing. So this is a issuing method. So we assume that materials are issued out of inventory in the order in which they were delivered into inventory. Issues are priced at the cost of the earliest delivery remaining of inventory. අපි මේ කලින්ම මිලදී ගත්ත මිල මත තමයි අපේ inventory එක issue කරන්නේ. Okay, in here date of issue is 4th of May. May 4 තමයි issue කරලා තියෙන්නේ. So in the beginning, if you have remember, we have a stock of 100 at 2 rupees.
Okay, we need to issue 200 if you remember. So මෙතනදී අපිට issue කරන්න තියෙන unit 200ක් පළවෙනියටම. හැබැයි අපි ගාව stock එක තිබ්බා unit 100ක් රුපියල් 2 ගානේ, ඒ වගේම unit 400ක් රුපියල් 2.10 ගානේ. So in the first in first out method, what happened, we are issuing this inventory at the first in. First in කියන්නේ අපි පළවෙනිට අපේ stock එක තිබ්බ මිල. රුපියල් 2 ගානේ unit 100ක් issue කරනවා. ඒ වගේම රුපියල් 2.10 ගානේ unit 100ක් ආයෙ issue කරනවා. මොකද we need to issue 200 units. Okay, 200 units consisted with 2 rupee and the 2.10. Okay, so then you can take the total here and 410. The next issue was, and if you remember, so you have 400 of this one and remaining you have 300. Then ඔයාගාව මේ 2.10 ගානේ stock 400ක් තිබ්බා. හැබැයි එකකින් දැන් 100යි issue කරේ. So then you can, if you remember, you need 300. Okay, 300 stock එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. If you remember, so you have purchased 400 unit at 2.10. 2.10 ගානේ unit 400ක් purchase කරලා තියෙනවා. එකකින් 100යි issue කරේ. So then if you are going to issue this next 400, මේ ඊළඟ 400 issue කරන්න යනකොට, so you are going to issue this 300 units as 2.10. මේ unit 300 ඉස්සරලා issue කරනවා රුපියල් 2.10 ගානේ. The next one issue as 2.12. ඊළඟට එයා අරගෙන තියෙන්නේ කීය ගානේද? එයා receipt වෙලා තියෙන 2.12 ගානේ unit 300ක් අරගෙන තියෙනවා. Okay, 2.12 ගානේ unit 300ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම එයා issue කරන්නේ මේ 54 method එක. unit 400ක් නම් මේ දෙකේ total එක 400 tally වෙනවා. 100ක් issue කරනවා ඊළඟ stock එකෙන් 2.12 ගානේ. Like that way, so this is the way of 54, first in first out. කලින් ගත්ත stock එකේ මිල තමයි අපි issue කරන්නේ. Okay, so this is the method of 54. Okay, so there are some advantages and disadvantages of here. It is actually logical pricing method. Okay, so when you compare the next one also, so and also it is easy to understand and explain to managers. Okay, අපි අපේ managers ලාට explain කරන්න පුළුවන් අපි කලින් ගත්ත stock එකේ price එක මේක, අපි දැන් issue කරන්නේ කලින් stock එකේ price එකට. Like that way, so you can easily explain to the managers. And inventory valuation can be near to the valuation based on the replacement cost. Okay, and also we have some disadvantages here. FIFO can be it is difficult to operate because of the need of identify each batch of materials available. මේකදී එක difficulty එකක් තමයි මේක අපි identify කරගන්න ඕනේ මුලින්ම ගත්ත stock වල price එක කීයද ඒවා අපිට separate කරලා තියාගන්න ඕනේ. Okay, and also managers may find it difficult to compare cost and make decision when they are charged with varying the price of same material. එකම material එක price දෙක තුනකින් තියෙන්න පුළුවන්. Sometimes it is also a disadvantage of this FIFO method. And also in the period of inflation වගේ situation එකක් තියෙනකොට අපි inventory කියන final inventory issue කරන්න අපේ පරණ stock price එකට. එතකොට එතන issues එන්න පුළුවන්. And also when you compare the market value of the stock. Okay, so it's also a disadvantage of FIFO method. Okay, so this is a format we are using for the record this FIFO method is received, issues and the inventory. Okay, so you can identify in here in the beginning of the year, beginning of the month, you have a stock of 100 unit at 2 rupees and you have purchase. ඔයාලා මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ට add වෙනවා. 400 ගානේ unit 2.10ක් 840යි. ඒක අපෝ final stock එකට එකතු වෙනවා. 100 ගානේ දෙකක් තිබ්බද 100යි, 400 ගානේ 2.10 ගානේ 840යි. Like that way. So if you are going to issue that one, 100ක් issue කරනවා රුපියල් 2 ගානේ, ඊටු 100 issue කරනවා 2.10 ගානේ. Like that way. In the again, if you have received the stock 300 unit 2.12, එතකොට 300ක් හම්බ වුණා. එතකොට අපි ගලනවා අපි ගාව තියෙන stock කීයද? එතකොට මේකෙන් 400න් 100ක් issue කරා මෙතන. හැබැයි තව 300ක් තියෙනවා 2.10 ගානේ. අපි දැන් ගත්ත 300 2.12 ගානේ මේ stock එක මෙතන තියෙනවා.
like that way. So this is the graph, that means that is a table we are using to identify this FIFO method, calculate the FIFO method. Okay, the next one is LIFO method, last in first out. The other way around of the FIFO method, I will directly go into the table. It is not in the table, it's also in this place. In here we are issuing the last in first out method. Okay, මෙතනදී අපි කරන්නේ අපේ තොගය ගත්ත අවසාන මිල. තොගය අපි receipt කරගත්ත අවසාන මිලට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම issue කරන්නේ. In here you can see we are purchasing our stock at the, it is continuing from the same example. Okay, මෙන්න මේ same example එකෙන් තමයි මේක issue වෙන්නේ. මේක continue වෙන්නේ. මෙතනදී අපි අවසාන තොගය අරන් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. In here you can see receipt of this 18th of May. It is taken at 2.40. 2.40 ගානේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ මිලට තමයි ඊට කලින් අරන් තියෙන 2.12 ගානේ. එතකොට ඒ මිලට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම issue කරන්නේ. Last in first out. අවසානට අතුරුවත් කරගත්ත මිලට තමයි අපේ තොගය issue කරන්නේ. Okay. So in here in this LIFO method, 4th of May. 4th of May ජනවාරි 7 sorry මේ 4 තමයි මෙයා issue කරන්න ඕනේ යුනිට් 200ක්. හැබැයි මේ 4 වෙනකොට අපිට මේ ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ 4 වෙනකොට බලනවා අපිට අවසානට තියෙන ස්ටොක් එකේ වැලියු එක කීයද? අපි මේ උදාහරණයක් ගමු. Okay, in here moving to this one. මේ 4 4th of May issue කරන්න තියෙනවා යුනිට් 200ක්. එතකොට අපිට අවසානට ඇවිල්ලා තියෙන ස්ටොක් එක තියෙන්නේ 2.10 and the opening balance we have 2. In the FIFO method what we have done, we are issuing this 2 firstly and secondly we are taking this 2.10 stock. එතකොට අපි FIFO method එකේදී කලින්ම ගත්ත ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ stock එකේ price එක issue කරේ. In this LIFO method we are doing the other way round. එතනදී අපි තියෙන්නේ මාර්තු 4 වෙනකොට අවසානට ගත්ත stock එකේ තියෙන්නේ 2.10 2.10 ගාන තියෙන. ඒකෙන් අපි issue කරනවා unit 200ක්. Okay. ඉස්සෙල්ලාම issue කරන්නේ unit 200ක් 2.10. එතකොට ඒ order එක okay. ඊට පස්සේ 11th of May. May 11 you have a stock of, you have purchased stock at 2.12. 2.12 ගානේ stock එකක් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඒක issue කරනවා. Okay. 2.12 ගානේ unit 300ක් issue කරනවා. ඊට පස්සේ බලනවා ඊට කලින් ගත්ත stock එක කීයද තියෙන්නේ. එතකොට 2.10 ගාන වාගාව remaining තව 200ක් තියෙනවා. 200න් 100ක් issue කරනවා මෙතන. අන්න ඒ විදිහට තමයි LIFO method එකේදී වෙන්නේ. FIFO method එකේ අද වේර අනිත් පැත්ත තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. Okay. So in here, so when you talk about the advantages and disadvantages of LIFO method, so when you talk about especially advantages, inventories are issued at a price which is close to current market value. So why we say like that? Because we are issuing latest stock market price, stock prices. So then we can say it is near to the closed market prices, and also it is a very benefit for the organization, and managers are continually aware of recent cost when the making decision. Managers ලා දන්නවා stock එකේ market එකේ value එකේ ඒ නිසා decision ගන්නකොට ඒක impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. And there are some disadvantages as well. It is operate some difficulties are there, and also the LIFO is often the opposite of what is physically happening. ඉස්සල්ලාම මේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක අනිත් පැත්ත තමයි LIFO method එකේදී වෙන්නේ. Sometimes it may be difficult to explain the managers as well. Okay, so those are some disadvantages of the LIFO method. So in here there are some very important part, the differences, that mean the comparison of the LIFO and the FIFO method. So in here you can see there are 4 barrels of inventory purchased due to a month rise in prices, and 2 are used. In here there are 4 barrels, but only 2 items are used, 2 barrels are used. In here LIFO, if you are using the LIFO method, these barrels would be left as closing in 250. Why? In this method we are valuing this inventory by using the last in first out method. So then if the last in first out, your inventory is valued at 250. But if you are using the LIFO method, these barrels would be issued production first.
So your production cost is 450. LIFO method එකේදී මේ බැරල් දෙක කියන මුලින්ම තිබෙන බැරල් දෙක තමයි අපේ අවසාන closing stock එක වෙන්නේ. But if you are going to issue this unit, so you are taking the latest price. ඒ කියන්නේ අවසාන මිලවත් තමයි ඔයා මේකේ production එකේ cost එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද 200 සහ 250 total එක තමයි ඔයාගේ production cost එක වෙන්නේ. In the other way around, the FIFO method, the closing stock is 450. මොකද FIFO method එකේ අවසාන stock එකේ value එක තමයි, ඒ කියන්නේ අවසාන මිලදී ගත්ත එක තමයි ඔයාගේ final stock value එක වෙන්නේ. ඒ වගේම production cost එක. These barrels would be issued to production first at 250. Cost of sale වලට ඔයා මේක charge කරන්නේ 250. මොකද මුලින්ම ගත්ත තොගවල වටිනාකම මත තමයි ඔයා stock එක issue කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ value එක එන්නේ 250. LIFO වලදී වෙන්නේ එක 450. Other way around. So you can take the idea of the differences between FIFO and LIFO method comparing these four figures: inventory, closing inventory, and the cost of sale. And also in here, cost of sale and the closing inventory. Okay, so you have a good understanding regarding these differences. Okay. So the final method is AVCO method. Sometimes we are calling the weighted average cost method. So in here, it is not a difficult one. So in this method, we are taking the average value, average issuing price. Okay. In the opening inventory, we have 100 in 2 rupees, and we have 200 unit, and we are purchasing 400 items, and the value of 800, that means the unit price is 2.10, and you can take the 840 as the total. And if you are going to issue this inventory, so you have to issue 200 units at the 4th of May. So in here, in this average, that means the average, what we call average, that means cumulative weighted average pricing method, that means the weighted average cost method, we are taking the average price of the existing inventory. Okay, then මේක තියෙන තොගේ average value එක. තොගේ value එක කීයද? 1040ක් තියෙනවා. ඒක බෙදනවා අපේ තියෙන දැනට තියෙන unit ගානේ. 1040 500 බෙදලා අපිට එනවා price එකක් 2.708ක්. එතකොට අපි issue කරන්නේ මේ unit 200 මෙන්න මේ price එක ගාන 2.708 ගානේ unit 200ක් issue කරනවා 416ක් එනවා. So ඊළඟට වෙන්නේ ආයෙත් එනවා අපේ stock එකක් 300ක් මිලදී ගන්නවා. එතකොට බලනවා අපේ ඊළඟ issue එක වෙරන්න කලින් unit කීයක් තියෙනවද? 1260ක් තියෙනවා අපේ stock එක. stock value එක. හැබැයි අපේ stock quantity එක තියෙන 600යි. අපි issue කරන්න ගියාට පස්සේ අපි බලනවා කීයක්ද අපි issue කරන්න ඕනේ? unit 200ක්. ඒ 200 issue කරන්නේ අපේ දාට තියෙන value unit 400ක් issue කරන්න ඕනේ. unit 400ක් issue කරන්න ඕනේ. 400ට අදාළ average value එක. අපි මේ 2.10 ගන්න කොහොමද? 1260 බෙදනවා 600ෙන්. તો 2.10 ආව ඒ ගානේ unit ගානේ වැඩි කරලා අපේ issue price එක ගන්නවා. So that is the average cost method. So it is simply than the FIFO and LIFO methods. You need to take the total value of stock as the issuing date and also the quantity of stock. Okay. So then those are the valuation techniques, and also you can take the idea of the advantages and disadvantages of the AVCO method. So it is actually we can take the that mean easier to calculate, and it is easier to take the decisions for the managers, and there are no such that mean price differences when we compare the market, because we are taking the average market prices. And also some different disadvantages here. The resulting issue price is rarely an actual price that has been paid and can run to several decimal places. So in here, if you are taking the total value and the quantity, there are some decimal places of the unit price. Okay, this can be some disadvantage here. The prices tend to be like a little behind current market values when there is gradual inflation. Inflation at the current market prices, some differences can be happen. Okay, so those are the disadvantages of this AVCO method. And also there are some questions in here, so you can do the question at your own
Okay, so in here there is one thing I have to highlight, the periodic weighted average. So in here periodic average, that means weighted average is calculated by the cost of opening inventory. Okay, in this example, cost of opening inventory is this one, 800 into 30. Okay, 800 into 30 opening stock එකේ තියෙන අපේ unit 800ක් 30 ගානේ ඒකට එකතු කරනවා total cost of receipt. Unit receipt වල total එක අපිට එනවා කීයද 600 ගානේ 35ක්. ඒ කියන්නේ අපි receipt කරන 600 ගානේ 35ක්, ඒ වගේම 600 ගානේ 40ක්. Total receipt 600 ගානේ 40ක්. And also we have to divide this one by unit of opening inventory. Opening inventory එකේ තිබෙ unit ගාන 800, ඒ වගේම total unit received. Unit හම්බුන ගාන 800යි 600යි 600යි. Okay, it is very easy. So if you have sometimes multiple questions regarding this one, periodic weighted average cost එක calculate කරන්න කියලා, so you have to remember the equation cost of opening inventory cost එක ගත්තා, total cost of receipt කොච්චරක් හම්බුණාද ඒකේ value එක, and you have to divide it by units of opening inventory and total unit received. So that's the way you need to calculate the periodic weighted average. Okay, so actually those are the things we need to cover under this inventory control part. In here you have the summary what we discussed in here, and there are some important questions here, and you can do before we now go into the exam. Okay, so those things actually cover under this inventory control part, and